But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, sana, yambutana, fila, kuone sana, simutirana, ya. Panondo bato sangana, batirana, panondo bato kumana, sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah. Kubatirana, sana, yambutana, fila kuone sana, kusimutirana, nekukurutirana, yeah. Panondo pato sangana, batirana, panondo pato kumana, batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Which is Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Ddc Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Ddc Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Ddc Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Ddc Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists, to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello, good people. Say. Salibona Mashabezula Mashe, Murugus gonna say wherever you are. I hope and trust you guys are doing good. Linjan Bawecho. Dagaro one flu, so you have to bear with me. At times I'll be sneezing and doing all this kind of stuff. And about one flu nas. But anyway, that's not gonna stop the fun. Flu iripo, but yes, it missed a manjejo. Tunamba tango daro chinda takadi takaenda murugus gonna say. Right, regarding Chimanye, Edna click away doing my dear Kupachena, say, Mokoma Claude Gabriel Sibao, Murugus gonna say, Magrim Davan, the Sonia Smith, how are you doing, my dear? Everything social media 2.0, how are you doing? And you went to a long time no see how are you doing? Mokoma Charo Chaka, say, Ambiloni Rufu. The EP, the Onandruguanarugunogu, and this now Morisa. I think Maanda Morisavan we say and Jen Chichongo, thanks for watching. Good people, Moru's gonna say, I hope and trust you guys are doing good. So far, so good. And I'm gonna check Charo Chak Sisonga Vele Mokoma Miss right. Right, Mashu Story. Say good evening, Ddc family. How are you doing, Mashu Story?
guys, in the bush, good bomb. Clarity, my brain. What was gonna say? Go, how are you doing, good people? The guy when we to sometimes say, right, if it's the first time coming here, please do likewise. As always, we encourage people to share, like the page, and comment and give some reviews as well. You follow the page Ddc Skool of Thoughts, where we discuss real life matters of the heart, things that happen to us on our day-to-day basis, where we discuss real life matters. Your opinions, your views are well respected. So the same way you want your views and opinions to be respected, the same way you have to respect other people's opinions and views as well. Panapa atiiti zvekutrolana kuti hanzi hawo wakataura zvakati saka toda kupisa. No, panapa hatipisi vanhu. We just discuss what people give us. And after the show, if you feel that you've been affected by the content, you can as well get in touch, because of what a team behind the scenes that will support and help you. If you've got challenges that you think you're facing, you don't want to bring them over here, you can as well phone us at any given time. We've got a team again who is there waiting to help you. So we are more like counselors, where we counsel people. We've got therapist, so we'll just signpost you to the relevant people. So don't get scared, don't feel alone. No, I'm alone in this world. No, we are here as a team to help you. If you've got a story that you want to share with us as well, please inbox your story. We'll use the discreet, we'll hide your ID, and at times we change the area so that those who might think they know you, they won't know you, because we have to, to safeguard you as well. Stabile Cummings, how are you doing? Krishna Chennai Marambire. Ziri say. We back Grenara. Pomorugos gonna say. Nice son. Right. Kunogu Sagamira Sakadai, so Kunogu Bo Sambonye Perusing. Very correct. Tonight's program sponsored by Magolis Resorts. Vanonika pa mbudzi hapo. Kana munashitungwiza road pa waterfalls. You go there, you just make your booking. One very good spacious places. $65 per couple, $80 including bed and breakfast. I've done this and I've seen the places are nice. Then Muyozika, Africa in your ears. Artist, Iwewe, Okaplaya music, Yaningi, you both get paid. You know whether iTunes. But iTunes no pay the artist. But on this Muyozika platform, listening or playing someone's music, you register, you get your payment. Says I'm not going to nditengera masters, send the masters ako. Then at the end of the month, zoka big. Anokupa ma 25p waya, kanari ma 5p, kanari ma 15p. Then unganza masters ako. Then you get whatever you get. So those are the people who are sponsoring this program. So it is what it is. You know how we roll, and that's the good part of this show. If you feel want to share, please share. The information is always US. I'll come here and tell you, but at the moment, there's nothing. But like I said, to my agents, but February, you're not gonna pay anything. As soon as they say we are now willing to take, I will as well come here and tell you. But some challenges they good guys. If you're coming from Zim, do not lie to these people that you drive, yet you can't drive. I know there are people who say they drive. You can move a car. Moving a car is not driving. So be honest with the employers. But in India, I can move a car. I can't drive. Then they know what to do. Because if you deceive them by saying, or no driver, they know without driver, it becomes an issue. So we'll want to tackle that some other time. But as soon as I get more information, I will share with you. For those who talk about that information here, that thing, that company, Iriku Leatherhead. Okay. All the best, and kana zvangu ito zvinenge zvaita sei, kana zvaita zvinenge zvaita zvikarambawo zvinenge zvaramba. Tinongoita sei toramba tichitsvaga tichiita sei tichienda takadaro. Last but not least, I've said this again, and I'm going to say it again, and I'll keep on saying it again. Right. My personal page, Yakandao Dewachimonyo, is different from Ddc Skool of Thoughts, is different from Pact Charity. That's my own personal page.
So whatever I put on my personal page, it's not meant for anyone. I'm not coming to inbox and paste it to you. I'm putting it on my page. So whatever I put on my page, ukafila ukuthi that message is directed to you, yet it's on my page and it's you who visited my page, and you comment on that, directing it to me, I'm going to take it personal, because that's my page and that content, it's on my page. It's not even meant or directed to you. So when you comment, make sure your comment, if your comment is directed to me to tell me what to do with something that I post on my page, trust me, guys, I've been quiet, but I'm going to respond on your comments and address you there. As is very much. If you feel what I'm putting there, it's not your cup of tea, please excuse yourself or read, don't comment. If you comment attacking my post and you are trying to be smarter than me and attacking me, telling me what to do, I'm going to attack you and address you on your comment. So be warned. If you can't stand what I'm posting on a daily basis, exclude yourself, because I'm not coming to your inbox. I'm not pasting it on your page. That's my page. That's my personal space. I've said it, and I think we are all adults to know final codes. We say my personal page is my personal page. It's my personal space. Gladys, what you Masibanda Muru's gonna say talent Adera, how are you doing? Muru's gonna say so. Right, regaito nekuti tichona ronzi chinyuku zviri sei majamafa, how are you doing? Emilia Chipo, Manu Chulu, waro washamwari zviri sei Cinema Saisha, my Sasha, how are you doing? Smongile Kumal, how are you doing? Tanya Maidi zviri sei Yvonne Nyandoro zviri sei Mukoma George Kwangware, Dr. Love Morose gonna say Shalindana, how are you doing? Mairudo ndeipi Ambelon Ruforus gonna say Murus gonna say good people, Murus gonna say good people. Right, and again, last again but not least, if you want me as your DJ, if you want photographers, if you want catering, if you want Vano decorator, get in touch. You know I'm your DJ. Please book your slots. Time is running out. You can book until December. My places are still there. So get in touch. Make your bookings. If you want photographers, if you want a video man, if you want an MC, catering, Vano decorator, and the DJ, everything is there for you. So you don't need to stress, you don't need to struggle. So please get in touch, make your bookings on time. So that's what we do. Right, let's go to our tonight's topic. And for those who are giving stars, thank you so much. Highly appreciated. Tapanzwa Erida. Mary Mavurume, say, how are you, my dear? Kungonisana zvedu wati zvinhu zvekudaro zvozoda kudaro here kuti munhu anozokuti tsoma papost yawanyora as if wamunyorera kuinbox kwake ungori umutuka. Iye anofila kuti that's who they are, so they want to take it on me and they try to tell me what to put on my post. Saka zvinezvi manje kana ndauda kuresponda ipapo ndokushaudawo ipapo tono zvinopera musheri. Right, anti muri sei? Vari pano. Muri kuzvigona sei? Bo simba rashe Satel muri sei? Muri kuzvigona sei paCapsterdam? Zvangu zviri kuita. Hanzi papisa makoma asatanga kutsvera. Kuno uku kune mhepo isingaite paweekend paitonaya. Achatotsva zvawo, don't worry. Ndakarwa neflow. Ko ndimaiba kumarani kwenyu, ndimaiba rori remombe renyama. Asi vanhu South Africa futi, hey. Zvakaitikira ngepiko? Inga ndakaisa parero pangu yengwani. Vanhu kutiza nemabanda uko, mota yakaita breakdown yaendesa transporta nyama.
Vakomana vomurokesheni vakati munonyepa imi. Asi imi totaura zvokwamwari chaiko chaiko. Wadarika nepo pakadaro kumba kusina kana chinhu ungasiya. Handiitai mushe. Munotora? Tingangoseka, tingangoita sekuti zvimwe zvinhu ijoku kana kuti chii zvekwamwari. Wapaona vanhu vari kumhanyidzana nezvidzwa nemabandauko. Iwo ugongodarika seusingaoni. Aimi kana kuri kunamataka chokwadi unonyatsoona kuti inini zvebhachi rangu ndombosiya nhasi. Chidzwa changu ndomunoitawo mwedzi ndisingatauri nomunhu. I think I can understand what you're saying. I don't want to say kuti hazviitiki even kuno kumarayotsi ariko, right? But I think in most cases I've witnessed few accidents whereby people will stop not to take but to help and clear and put them aside, you know. But I understand. Munotomikurawo renyu mumhitsa moenda naye? Ina ndiri kunyepera senyama zvayo. Usavi haho zvimwe ndingasiya. Nyama inongokupa muidzo wekuti ungoisenga. Unongoenda kana watosenga. Handi makaona mapisi aita kurwa nawanhu here? Apa kunongosina firiji unoita sei? Asi wasvika kuita chimukuyu kani? Ai, zvekuti kwaiwo nefiriji kumusha hakudliwe nyama nevanhu vasina mafiriji. No. Akati nyama ndeina vanhu vana mafiriji vega ndiani. Hana Shalindana apa handiti it wasn't an accident, yanga ito breakdown. Yeah, yanga ito breakdown for sure. Wanu kwakuya kwakunduta. But and let's, I mean, I understand what you're saying, but imota yakaita breakdown motorway because yakanyorwa kunzi meat port, whatever the name is, meat, fresh meat. Wanokata muna na busumano. Kaka, imi munofungidzira kuti nyange paita breakdown mota ichituna unotowana umwe achitosechwa chete ipapo. Saka izvi ngatingozviti zvavangova common. Yeah, vamwe ndavanoba mari dzechema achiri muright. Saka izvi asi inoda kutora picture yazvo. Chokwadi wawana vanhu vachisimudzana nezvidzva. Iwe wotopinza maoko mumwe uchidarika uchienda kumba kusina uzavi. Wodosvika kumukadzi woti kwai ndaona mota yenyama vanhu vachitora nyama. Ndokubvunza kuti yenyu iripi? Yamauya nayo iripi? Yeah, and chimbomira zvemajokes. Right. Hanzi naMiraidonand pane meziyana muno. Stabile Cummings Day. It was my 60th birthday on the 20th. Happy belated birthday. And Stabile Cummings, you turned 60. Wish you many more years and more to come. Adi Sinyandor, how are you doing? Tatinda Tadirera, Zuri say, Shalindana, Zuri say, Loveless, watch, Zuri say, Mary Mambarum, Zuri say, Zimpandutariro, Zuri say, Nelson Matzekatire and Debbie just what's up, my dear? Right. Edina Clegg, how are you doing, my dear? Gaiti Morese. Obrigado, Mkoma Gwanguristo. Zirugudi. Ziri say Betita Puanyandoro, Ziri say my dear, how are you? Murura, Ziri say Magadzoga. No, ndozoga mangwa. Oh, kuri say? Kuri bozo kuchi. Ndimunoti muri kuhoredhe zvenyu. 10 days zvenyu makachikoreredza zvenyu muri sei? Aiwa, zuva. Koma watermelons. Magwavha ariko, mengo dziriko, saka. Okay. Tenga zvenyu. Sarah Nyoni, how are you doing? Saka muriko zvenyu?
Ndiriko ndodzoka mangwana ndakadya magwavha ndakapedzisira kudya magwavha pandabva kumusha. Okay. Ndakamboda kuadya. Red kwande white. Red. Okay. Mabanana jau. Ndakatomboti asi takuondevharike. Okay. Mango. No, that's good. Hayo. And pahotera pendiri walking distance kuenda kusi front. So zvose popo. Imakata mudyi seafood, kamakata mudyi maprawns, crabs, madacha, snails. Maprawns and bati chinhu chendoo zvacho musii fish chete. Mukoma. Muswa munodya maprawns. Muswa munodya malobster. Ndinozvi ndakambodya inonzi scampi ende ndakatodya ndisingazivi yakaputiridzwa muflower. Ndakazvimba musoro kuita balloon. Ndikatotakurwa kubva pabasa kuenda kuhospital. Fanika mukazodya crab rine mazai. Muri kuti ari kukwadabura so mudhara wangu modya mazai. Makamboreya huku ine mazai mudumbu. Asi haizvo yobikwa mobva modya mudara. Koma olives munodya. Kune maolives udya. Maolives ndinodya. Okay, so more right. Ayo, nchada kufundisai kurova anonzi mai malobster ekuti unopuwa sando woti pa muri kunzwa ayo oti ayo mudhara ndopaona unoti mari undiona kuti mari inonaka sei mari kwanonakirwa nemari ayo munoziva kuti chinonzi holiday so handideka holiday ndinorodza kuti ukangoita kamari kako kaenda kuholiday pane kamukafeeling kaunongonzwa kangori different so kuti no iye zvinezvi kaizvo handisi kuchengeta mari but ndiri kuchengetwa nemari muri kunzwa because eproblem uda kuchengeta mari apa muri kuchengetwa nemari kunzwa kuti mari yangu apa iri kundichengeta apa zvinodiwa so kuti pagore chengetwa nemari yako katu inozomboita seiya yechembere. Aiwa pagore chengetwa nemari yako katu chete unongoti pagoreka mari yangu ndichengete katu unatofuma zvako wakadekara zvako retasa zvako aiwa hamusanyemberwa aiwa ndipo aiwa vane mari vakuru hamudhara musanyemberwa mukoma mari aiwa kaupenyu kamuri kuita katinokada but kanongotomira zvako but karibu mhorei mukoma gwangu. aiwa Mhorei muri sei? Bho zvekuti kana waibvarura wavatumira ivo vana Aunty Clara ava mahiri avanoita ndopandakazona ini mazuva ano mukoma gwangu handiri kurera nyema zviya zvekusungira zviya ndokonawo mazuva ano vanotengeswa zvinonaka ndozviryira. Aiwa vanhu vacho vanoibvarura zvokuti unofunga kuti naimi asi ndiri kumbozviurayirei chaizvi zviya zvandaiziita kare zvokuti ukadarika nepaMcDonald wotsinzina seusingavoni haya zvino ndokona kukona kupindamo chaiko chaiko. idaishuwa hamusina netemwa imi unofa usingambozivi zvimwe zvinhu muromo mako kufa usingazvizivi zvichingovamo mumashopu hamuchatyi imi ndakatenga chitini changu cheice cream ndikati naimi kweinonaka kudai unoziva zviya zvekuti unoti aya ndikudya mari yangu. Munoziva that reminds me mudhara wangu akanga akarora mwana waba mukuru wangu mukwasha wangu akarora mwana waba mukuru wangu akauya first time kuHarare kuma70s ikoko kwabva atengerwa ice cream namudhara zvikanzi konai baba zvinorimwe pizvi saka from that day
andonzi zvinorimwepi mukasvika kubocha somukoma kwaungaenda mukangoti zvinorimwepi vana muzezi rakabva kupi aitaura ice cream tanzi konai zvinorimwepi iyo shuwa iyo mubvunzo chaiwo nokuti ukanyatso kutenga iya inonaka iya unonyatsoti dei yairimwa iyi ndaichengeta mbeu iyi. handiti munoona papark station pepe vakazomboisa was it 1998 somewhere there 98-99 vakaisa self service yekuti unozvisvinira wega yekudai yekugoja uchidai sei maana munhu akaita dende kudaiwo kugoja kaya kuita kuverera kuti aiwa chingotora nenderana kakapu kacho kanenge rakaidikanza nenekeni unongofila kudai soka manje vanhu vaibva wazadza kuti tukutuku hanzi masachi umwe ambonda ndewairengesera rangu zvakanaka uye hanozeta nzani siliana kuholiday kana munhu chaiye ndinodya ini Dr. Love muri sei? Tiri right muri sei? Umwe atodya vanhu kuholiday uyu zvichirambirwa izvo nemiwo futi kudya zvinenge haiwa pane kudya kuyako kudya kozouya kudya kwekuti unenge uchidya munhu saka kudya mari yemunhu kana kudya munhu hamusi kunzwisisa black inodyiwa here kana kuti ibhinzi inenge ichidyiwa ndizvo no inini point yenyu ndiri kutoibata point yakatano ndiri kubata zvangu nditori nemi ya ndipapo ndinoita zvose handidye munhu pamari asi pakuzoita haiwapo tinenge tiri freezve taurai zvenyu handi nguva yairi pole pole hapana zvekumhanyira hapana zvekuitei ndizvekungoita makarelaxa kudaro zvapera chete hapana zvimwapo makachila zvenyu ya ndipapo muna ndiklara namukoma gwangu ndakuvaona manje ndanga ndisati ndaona makadiko handi muriko ikoko kuvacation here tiri kungokuonai mukoma represent mukoma andiklara muri sei zvekuti muri sei Dr. Love tiri right edu tiri pakati pebasa asi tiri kungobirira kuri sei kumamana chando chete ichi but tiri kwa uya anonzi Mary Mbarume ndagona consense manguri how are you doing Mary Mbarume zviri sei Mary God Marizano zviri sei right regai tichimhanye tichipindire yedu yanhasi right our story for tonight it's a young person ari kutodawo zvakaadvise from us as parents as elders maybe it can relate as well with other people kuti unongoisa munhu friend zone so how would you gonna take the person from the friend zone so mwana akanyorawo kuti arida help our topic tonight says feelings. Hello Elder and all the panelists on this platform. Elder, I'm a 21-year-old girl and I listen to your programs, me and most of my friends, and we are learning a lot. Elder, I need your advice and wisdom to my story. Elder, it was in 2019 when I started the friendship with the guy. He is 23 years old. So as time goes by, our friendship grows and trusting each other, and he started asking me out to be his girlfriend. Elder, I told him that we're already friends. Because of that, I don't have feelings for him, but as my friend. So I put him in the friend zone, more like a brother to me, though we are not even related. Elder, so to be honest enough, he tried to convince me, but I said no, and he moved on and get himself a girlfriend. So when he got a girlfriend, he told me about her and introduced me to her and exchanged numbers with her. However, the girlfriend will call me whenever the boy is not replying a text or if they have fallen out. Fast forward, so later the boy, my friend, find out that their girlfriend was cheating on him. They argued to a point of breaking up.
Elder, I felt for my friend because he was truly loving this girl and treated her with respect. Maybe because I felt the pain of what my friend was going through. I would say the heartbreak at this time, it heartbreak this it at this time I started having feelings for him, but on telling me kept on telling him to look for another girlfriend. Elder, with me now having and developed feelings for him, he got another girlfriend and introduced me to her again. Elder, the girl will call me asking more information about the guy since they don't really know each other. Elder, I had to pretend and answer the girl's questions about my friend. Elder, the girl went back and tell my friend almost everything I told her. And my friend called me back telling me that I was a good friend to be trusted forever. Elder, I said to him, that's what friends are friends for. But deep down, I was hating since I now want him to be my boyfriend, but he's not seeing it. Elder, my friend can put us on conference call and I can tell that they are happy in their relationship, though they are not in the same town. Elder, I see or meet my friend almost 4 times or more a week since we stay in the same hood and still is not getting my feelings. What should I do to change our friendship to the next level of dating? I really love him. So there we go. We've got this 21-year-old girl. She met this guy, same hood, same area, same line, and they started becoming friends, and their friendship develops to be more good friends. And this girl put this guy into the friend zone and more like a brother. And the boy started asking this girl, the girl, no, you are now more like my brother. I can't date you. You can find a girl of your choice. For me, you are now my brother. So the guy said, okay, try to convince the young lady. And the girl couldn't and kept on saying, no, you are my brother. Then this guy moved on, found a girl, introduced the girl, to the friend. Oh, meet Auntie Clara, she's my friend. Auntie Clara, meet Ndawana, this is my girlfriend, fine. Then as time goes by, fast forward, they started having some fights. The girl was cheating, break up. Then the friend now, because of seeing what the friend was doing, started developing feelings, but this guy couldn't see the feelings. Then again, she asked the girlfriend, can I find a girl? Said, okay, go ahead. Did the same thing. Now he's seeing someone and the girl has developed feelings for this guy now. So the girl is saying, how can I tell him that, no, I want you. I've taken you off from the friend zone. Let's move from the friend zone to become lovers. But this boy is not saying it. This boy is just seeing this girl now as a sister because he tried from the onset and the girl said no. So she's saying, how can I convince or how can I make him realize that I have got feelings for him? So that's our story for tonight. It's a 21-year-old young lady who needs help. Muchishona ari kuti akakanda shamwari mukomana kuisa mufriend zone. Saka mukomana akamuti aona umwe wangu ini ndiri kukara iwe ndiri kupuhwa iwe, akati aiwa maya iwewe maya iwe handombokari iwe utori hanzva dzangu zvekudaro. Mukomana akamboti nokaona kaiwoona bo munhu kaiwe kanzi amaya kana hausombori klasi yangu utori hanzvadzi zvamwari chaizvo chaizvo. Akati bo saka nditsvagire kachimoko kanzi no pressure ndokutsvagira chimoko. Uyu mukomana bvaona chimoko bva ane chimoko aona kamwe wangu ndo chimoko changu ichi shamwari ifriend yangu ndi Clara Clara ndindawana ndo chimoko changu ichi chimoko bobo amuri bere sister na wautoita na bobo but chimoko vachangoita musvetu muchinda achibva rosva chimoko. Saka friend nekuona kuti muchinda bho munhu zvaitira chimoko unoziva zvonatsobata chimoko bho bhanya musikana bhanaka kufila kuti ano but bho munhu koi apa patoita opportunity apa. But because womuchinda anga atisa munhu friend zone akati ona kaona ini ndandisira chimoko nda chimwe chimoko futi atsaka chimoko kabvana chimoko vaintroduce futi but vanogara zvo different towns. Saka nechimoko muchinda ndisa uyu pa 3 way uyu achingodera okay bo
saka asita kuda nechimoko chikatofonera friend kauti ko ndipoka madhata kari shamwari yako uyaibva atatsomeura very good CV rakanaka kuti anobhowo munhu manje zvekuti is a good guy, munhu andonzwisisa zvekudaro chichi muchinda kutofona friend kuti auna shamwari thanks shamwari inga uye good friend wakanatsondiririra kune chimoko ndiri munhu bo, but deep down friend yakuda muchinda. Saka musikana ari kuti ndibatsirewo ndeita sei kuti nditene the tables kuti azive kuti ndiri kumuda, because nemunhu ogara musame line tinoonana almost every day. Uyu musikana kanogara afa, saka ndeita sei to win this guy's heart yeti pekutanga ndakamuramba. Saka anti oita sei vhusa oita sei vhusa pakaoma oita sei musikana akashainira mukomana. Nyaya dzama21 idzi dzakaoma. Ini hangu ndinoti tanga wambotsvaga Nigerian movie uone haumboshayiwo rinoenderana nenyaya yako nezvekuita unodozviwana ipapo kuti ansa inoti kudini ipapo. Kana mukomana uyu handioni sekuti waive usingamudi pakutanga, waida kunyengeregwa. Mukomana uya kuda haana kunyanya kukunyengerera, ndozvinoita vasikana vazhinji. Woita sekuti haumudi munhu iwe uchimuda. Aingomuda hedu mwana wedu uyu, waingobuda mukomana uyu from the first day raakamuudza kuti ini ndokuda, ndozvandiri kuona. Zvimwe zvose zvokuvoti ahonyenga uyu akahoita heart break. Saka ungadira munhu kuti kwai wakaita heart break. Saka waita heart break ukamboona kuti iwe ndiwe wakafitiwa neheart break iyo yakanga aningirisa aita, kungoreva kuti iwe wakanga uchingomudako mukomana uyu. Zvazvadero tokungokupawo zano rokuti umuwane. Zano raungadoita nderekuti iwe chienda kumukomana uyu woti nditsvakirewo mukomana. Okay. Zvaanotaura womuudza kuti ndaita heart break, sezvo zvaanogara padhuze womudana ndaita heart break, wozhamba usina kumborohwa semunhu ari muNigerian movie, wozhamba uye achikunyaradza womva watoti nditsvakirewo shamwari yako ane character seyako iyi. Character seyako ndo yandotoda chaiyo chaiyo. Zvaungori izvo zvina mapfekero ako ndiye munhu wandinoda iyeye anongopfeka sezvaunongoita namatauriro ako. Ndikawana murume anondinyaradza semanyaradziro awandiita aya ndinenge nda Bana kaitara nemadimikira. Iye murumewo kana ane dzakakwana anotoona kuti munhu ari kutaura kuti kudini. Unongotaura kuti ende ndinoda munhu anondinyararidza semanyaradziro awandiita aya. Ndozvandinotoda chaiko chaiko. I think mukomana uyu anogona kudini kuona picture yazvo kuti iwe hako ndiwe uri kumuda. Kana wadero womba wachinja line rako kuitira kuti iwe usazonyara kana musikana uya wokomuniketa newe achikuudza nhunha dzake. Wobva wachinja line wodorasha line riya, hauchisina contact. The first thing usati waita mamoves osai cut ties nemusikana uyu, usachataura naye kuitira kuti nyaya kana yezouya munhu asazorwadziwa kuti munhu wandakataura naye zuro ndiye wanditorera munhu wangu. Saka first cut ties uzoita mamoves ako, haunomuwina. Unomuwina zvakanaka naka. Asati aroora hauna chivi chaunonge wamboita apa. Asati aroora icompetition munyika, varume vashoma. Saka wodongobvuta mabvutiro ako aunenge waita zvitaira zvako. Hauna mhosva yaunenge wambopara, usambofila guilty kana
hauna waunongombokanganisira kana kutomuudza straight kuti ndakaofunga ini kuya kwayo kutamba kuya indokuda zvokuti udaro. Regai muti makuenda kuMcDonald's manje. Mataurira makuita manje yaka. Haasi andikirara wandoziya. Aya. Ndimi here ndimuri kutaura izvi. Imi unongongwarawo unongongwadziwawo nenyika inongokungwadza. Okay. But pane problem zata ndine pape. Even nemakurira takaita iwa nana mukoma gwangu nana Dr. Love zvatiri izvizvi handitika. We cannot read between the lines of what women say. Zvekuti akatana chimadimikira mataura kuti murume anopikwa ndiri kudiwa. Varime we are so slow to understand kuti action iri kuitwa nemukadzi kana mataura kuti mukadzi uyu zvikurwa zvakati. I don't know, tine kamwe kakuzungaira katingori nako so kakaita kanenge kachidzimira so kekuti munhu anokuudza nemadimikira but anotsora kuti munhu akafa focus uyu. Saka akakurumidza kupabata ipapa anenge ari magaivha. Enderai zvenyu mberi. Kana achitoona kuti haasi kupabata zvakanaka iye ngaachingomirira pavanomboita sekuti konane nemusikana wake, then iye paanotaura nemukomana wangotaura direct. Vasikana vako havanotondibhohwa zvavanoita vachindinzira zvimaproblem. Kana vasingakudi ngavakusiye hangu ndikutora wotodaro chaiko. Kana vachiswera vachikuitisa mahati breaks akadai beta ako vakusiye indiripo ini zvokutomuudza direct kwete zvekuti uchamboti kwai munhu achafembera madimikira angu wombostreseka kuti kudazviwa kudadini. Chidongomuudza direct. Kuti mapudzi anowira vasina hari. Mapudzi anowira vasina, vanowira vachikunetsa vachikutemesa musoro ndiripo. But handiti mbuya anogoretsara panapo kuti kona ndakuisa kufriend zone uku kundizokubudisako kunonetsa. Kana mukomana abva atomukanda mufriend zone zvamuchose anomubudisa sei? Iyewo hamene womusikana ake kuti apafunga sei ipapo. Inini kazhinji munhu ndikakuti mukoma ndado kutora semukoma wangu hazvifi zvakaita kuti ndingazova noumwe mwoyo wokuti dei munhu ave murume wangu kana kuti adini. Hai, saka kuda sevana vadiki zvavo zvinoenderana kuda nemazera edu, respect yatinokudza usahwira kuti tichihukudza tichihukoshesa pakati. Havasati vasvika pamazera kai usahwira ava ma21 havazivi chinonzi kukoshesa usahwira kuti unoguma papi. Saka muri kureva here kuti imi mandiklara handiti munonditi mukoma dhauti toatazoonana handitika hana dzedu dzova dzaroverana zvikunasona kuti aiwa chibaba cherasa icho ndachida icho ndo handati aiwa veshe uri kugava ndavadava handitika tingatedza here kudanana. Not with me. Why? Not with me. Izvozvizvi vese vana mukoma gwangu vana Dr. Love kungoti vati ndokuzivirai paDDC hazvingamboiti kuti tingasvika pakuti tigochinja nyaya tigoti ndigomuita murume hazvigoni. Never in my life. Respect yandinotokupa kuti mukoma gwangu mukoma dhau, that's it. Hazvifi zvakachinja nyange zvodini kuti ndigoti kwai ndichapinda mugumbeze namukoma gwangu, hazviti. Respect yandakatovapa ndakatovapa nemwoyo wose, haikona nemwoyo uya wekuti ndine chimwe chinhu chandichachiva paupenyu hwavo.
Dr. Love ivava kuti munoti vagouya kwandira kuti tete muchiri kundiziva ndini Dr. Love wepaDDC. Respect yandinotovapa makudzirano atinoita apa ndinotomatora real. Saka uyu imi ndimuri kuti anokwanisa kungo hanzvadzi yangu anzi ndangomudza point blank kwakachibva azotaura point blank ndoandara point blank kuti andikirara mazuva ese maenda nyumu komadhauka but inini this is me now, this is how I feel. Handiri mukuona generation yacho nai, this is 21. Tikutora zvedu nyaya dzevana vadiki dzatiri kutaura pano zvasiyana nesu tinokoshesa, tine humwe hukama hwatakatobhiuldha ipapapa. Okay. Handiti mazviona. Saka ushamwari hwavo hwevana vadiki vanogona kuhuchinja pasina kana maminutes. Pachimanyika tinoti kutungana kwembudzi asi imwe inozobudaura. Imwe inozobudaura. Saka vana vadiki ava aiwa hazvimbonetsi kuchinja nyaya. Muudzeiwe. Kuakaramba anozoita semusikana mukomana bva handisi kuda. Anonyarira kupi? Zvabvunzwa naSera. Iwe chirega kumboita mwoyo wako kunyara. Gara wamuudza kuti kana iwe usisachandidi, don't hesitate to tell me. Hey. Ende chigara watomuconvinsa kuti and it is not going to change our friendship. Kana iwe uchiri kuda kuita shamwari yake. Kana zvisingaiti, don't hesitate to tell me and it is not going to change our friendship. Yeah, pakaipa. But is it because akuona the good of the guy because maybe of the bad treatment the guy is getting from the girls, which she's now feeling like, you know what? Munhu ari kutambiswa munhu atori mbozve kuti. Is it not so? Kana kutoona kubudirira kwake kwaanenge achiita. Wotoona kuti munhu ndaifunga kuti irombe ko zvaatori munhu upenyu. Wotoona kuti munhu ari kutochimhanyisa ari kutomhanya mamaira. Ko upenyu hwake zvahwatosimuka. Kuti ko zvandakatoramba munhu zvenhai ko zvaadova maneja kubasa. Ko zvaatove nechibasa chiri nani. Vamwe vakatomurambira basa rake raaiita kuti vamwe kudai aive nechibasa chakashoreka. Vamwe wotoona kuti vamwe chibasa riri kutengesa mawaya rataita riya. Otoona kuti kumawaya yazvobhadhara. Kumunhu zvatotenga mota namawaya. Atotenga mota ine injini. Iye aimbosi dhirevha yemawaya. Watenga mota ine injini. Saka inogona kuona kuti pamwe aona kuti mukomana pane machanges of life aaita akaona kuti apa ndaichigona kupinda ndakairasa. Zvakafanana nomunhu waramba wona munhu uya wadochata unodoita kamwe kagodo kekugodoka. Saka zvinogona kutodaro zvake but zvapachiri padhuze asati aroora mukomana. Pachine gepu unopinda chaiko uchimhanya. Gepu riripo, pinda shandisa mukana. Okay. Hanzi naBheti pamwe futi the girl akusangana nemabora ngomawo futi. It's obvious. Mofunga kuti ane munhu wake anoona kuti anomupa rudo ane future aimboswera achada kudzokera achada kuchivana nemunhu wakaramba ega. Pane zvakatoitika zvakaona kuti ini ndangoshandiswa nevakomana rega nditoda hangu uyu ari kutambiswawo nevasikana vake. Saka I think the good thing angoshandisa mukana wekuti ndaita heartbreak. Ouya konyararidziwa. Mukonyararidziwa imwe mojekesa kuti ini ndinongochemaiwo uripo. Okay. I think ndo pangu ndapedza zvangu. Thanks, Auntie. Thank you so much.
ODKs, how are you doing? Betita Pwanya Ndoro, say loveness, how are you doing? True DG, how are you doing? Kirna Wakata Mandepi, Maria Kawe Mandepi, Sister Primrose Mujamamuri, say, Pananda Sierra, Sarah Nyorinda Mogona, Doka Stash, how are you doing? Lawrence Mandu, Ndepi, Muguruang Muruz gonna say, Rosemary Chigombe, how are you doing, my dear? Stabile Cummings, we say the birthday to you already. How are you doing, my dear? Right, I think ndo vanandrikona papa nandasiyara ngomba seko pesera twatachimhanya zvedu. True DG, I've seen you. Rita Pasi, thanks for watching. Maria Kawema, thanks for watching. How are you doing? Right. Cleopatra Chikuvanyanga, thanks for watching. How are you, my dear? Ugo Kamangimbe Kumbali, how are you doing? Thanks for watching as well. Mkoma Tonde Msonza, how are you doing? Oh, Mkoma, long time no see. Muriseko pa Belfast Airport chakushanyirai futi mumbotenderedza zvefuti. D Lathia Mathe, how are you doing? Shimbarase Satel, Mama Yojina, thanks for watching. How are you doing? Right, I think I've greeted you all. And guys, thanks so much for the stars, for those who are giving stars. Right. Sister P, Ingaganan. Sister P. I think she's on mute. Right, Sister P varipo but one ngakanyarara. Right. Mukoma kwangu. Zviri kudi. Chimanye tinzwe muri pa Portugal apa. Problem yandakaona ina madzimai. Mukoma kwangu sorry. Munoza ndokuna anti makuka ikoko kwamuro. Makupi. Anti maku vari pa panelista. Inkalakatha. Hello guys, sorry. I was on mute. Hey. Kunjani Sister P? Hayi ngimnandi. Sharp. Bayaphila abantwana? Njengoba usiza umuntu ngithi kalala uyahlabela. Ya ngiyabuzwa vele. Lena omncane. Lena omncane. Yeah. Wathi ufunani? Cha ufunani? Kuthi Ufuna ibisi? cha ufuna ichago. Wathi ngifaka lo. Abasebelela uba umsindo. Wathi ngingene ku mute. All right sisi. Mina vele guys ngiphathwe ngeflow mina. So ngiyathathe lokuzeni ngiyathathe igood. But le flu hey kunzima. Mngoma kwangu sorry. Kodwa no switch ama languages guys. Trima linguistic guys. Ndokuzvona. So problem inoita my sister said our E1. Unombwa vachitaura ivo pachavo kuti Mary munhu unowirirana naye marry your friend. Sorry mngoma kwangu ndi muriswa 2 hour. Patronera nyamukonera sarupindi dziri say boss baby Liz, how are you my dear? Right, marry your friend and it. Yeah, unonzwa vachiti marry your friend. But to be honest with you, talking from experience, 9 out of 10 ukada kudanana nomukadzi wanga uri friend naye anokuti ayo iwo avazvanzi ndo zvavanoita madzimai. That's exactly what they do. But ozosha kuti vanhu ava chaizvo vanoda chii, because uyu munhu wamuziva mabasa ake, but you said no, gara uri kufriend zone, ozondowana neboora ngoma onzwa ndomunyama. No wonder why uchiona vachibvisa madzimai vanenge vanonakigwa nezvitunhu turi fake. They are so interested in going into an unknown world than the world yavanoziva. Ndosaka uchiona vachishevha natural tsiedzi vachiisa mamaka dzokunyoresa pabhodhi dziya. What sort of people are our sisters? Unotozvishaira kwazvo. Wawana munhu waunoziva, unonyatsoziva unhu hwake and all the stuff. Ike zvino ano ndopa wakumungwarira. That's crazy, to say the least. Yeah. Because ipapa ukada kuzorekera, even chero mukazondoti maamesi muso munongokonana unokuza kuti haputeki mani futi wakamboramba uri fake wotsamwa futi. Asuna achikutaurira chokwadi chaicho chawakaita. So I don't know zvomunonyatsoda chaizvo masisters. Inini ndonyatsoshayi. Yeah.
even munhu akaita munhu ari right uya wavanonyatsokuziva chero akaona rekera chero vakaona zviya izvi lesei murume bachura unonzwa kusvika kumafota ari bachura aiwa something wrong with it unoprefer undodanana nomurume womunhu orobwa otsvukiswa kumeso oti ina mheni kuti munyama wangu hauna munyama but tapiyesa usuza zvauri kuda. So apapa it's a risky kudzokera ike uchera akandomutambira uyu but nyaya dzokuzobvunzwa kunzi futi ndakambokuti ndokuda ukaramba ike zvinowadzoka waona kuti ndaane sosi I have accumulated so much. Mashoko iwawo atarisire kumaudzwa nerekera naarume kana vate vamwe vedu vakatsamwa ndozvavanoita. So matactics waudzwa narekera naandiclara unombozama kuita izvezvo but zvandamuudza izvi kuti unogona kundofesana nazvo ngaazvitarisire. She mustn't rule those things out. Kunzi hauri stupid just because waona kuti ndaane abcd wakuti unondida. You are a materialistic person or something of that nature. Unotondoti azviudzwa. Handoni need yokuramba chinhu chakanaka uchiziva kuti chakanaka. Isu ndovarume titi kana tikangoona chitiri kuda pamukadzi whether ndada kana kuti angava magaro kana unhu hwomunhu ndinotongoinda zvandadira izvezvo ndozvendotorera munhu. Zvino idzi hama dzedu kuti unyatsokuziva chavanoda chaicho pamunhu womurume. And I fail to understand them because I still remember ndakambokuudza nyaya yemwe mukadzi kwendogara uko akati uyu murume handimuti, is too quiet, ndoda murume unoti changamu unoti kana ari mumba munoratidza kuti muna baba. That guy akanyarara ndomuziva. I know the guy, very quiet nice guy. Wakazouya kwenye kuEngland uko wakazowana bora ngoma racho rinotaura ako yakambolasta here marriage yacho. Wakabva munhu achazoti akaenda kuAustralia here kana kuCanada akatozopedzisira abuda muEurope. So sometime kana uchida chinhu zvafanira kuti izvo zviya mukomana achikumi unofambisa mukomana a distance. Munhu unoziva kuti ari kuda umwe unoora mwoyo waadhuze anga adhuze kuti novamana ndafamba for a long time. Ukune afamba achipedza kupurura zvimagwenzi zvese mashizha, miti inosara isina mashizha, achingokudhileya achisa zvake kuti unoda munhu. What's the point? Saka ndo zvakaitika maybe pana sisi ava kuti vaida sokutaura kwaita andiclara but vaida kunyengereko. Why uchida kunyengereko? Zvana Ronaldo zviya anzi no tineisa umwe ende munhu wakaiswapo wakasvika achigovesa iwe uri star wacho nawakagara pabhenji hazvizobudi zvakanaka. Unopedzisira waenda kuSaudi Arabia. Ndaklara mushonga mhende. So in summary muri kuti vakadzi are complex to understand here. Ko ndozvacho zvendiri kutaura panapa, very complex. Isu varume kana chero ndichipinda mushopu chaimo ndinopinda ndichindopika chinhu chendiri kuda. Imboenda kana uchida kuti boy kana enda kushopping nomunhu wechikadzi, chinobatu ichi tsve ichi siye ichi nonge ichi dzosere. Alright, hande kumashopu ari koko kuna 40 akaderera nemutongi akaderera ikoko ngoma ndiyo havazivi zvavanoda. Saka the best thing kana riri kadhi unozopa munhu kadhi kuti enda kushopping because munobvudzoka kwamatsamusana nomunhu anoita asinga mushopu mubhotiki maunopinda ine hembe dzakanaka. She can't pick what she wants. This is their behavior. Ina ndowanzi kuenda shopping nomunhu wechikadzi because I don't want to be disappointed. Sadza ndokupa kadhi kana kuti mari ndodhirawa mari ndokupa hembe yonoda iri kuri murenji yemari, even kuvatengera chimwe chinhu unless ari mapenziwo zvangu hame
I'm an expert ikoko. Hembe chaiyo chaindopa munhu marodo tsvake ikana. Because unogumbuka. Saka unongoti ahei mari endai motsvaka zvinhu zvamunoda. Because ukati utengewo uite surprise, you will be disappointed. Anzi ai inenge ichemberi. Yakazodai. Zvinhu zvakazodai. Kana kuti yakanyanya kutsemuka apa ndofamba ichionekwa makumbo pashe. Hey, no. Ipa munhu mari andozvitsvakira, atsvake netime yake. Because mukaenda mose, imainda muchiti muri kuita zvelove, munodzoka matsangudzana. So, ndo problem yavana itori weakness ina vanhu ine hama dzachona idzidzi. Saka the best zvataurwa naHandi Clara izvo ndo zvaanokwanisa kuita. Yeah, because murume wachona wakatoora mumwe because wakaiswa pafriend zone. I've ended my encounters akafanana nayo. Yonzoneswa kufriend zone nomumwe munhu anyatso kundizivawo kuzama maitiro angu. And zvakatanga kudhara. So, zvavanoda chaizvo. Ozoona waita muvhoni. Obhekana zvefuti munhu wachona. Come on. Muri kunyatsodei. Ndo payaka mukoma pandataura paya kuti panandi Clara kuti at times I will say most men we cannot read between the lines. Pane pekuti mukadzi anokwanisa kuita action yekuti ari kuda asina kutaura, but isusu hatikwanisi kupika those signals for some strange reason. We are slow learners. Kudai kwangu kuchikoro, we don't pick signals quickly because I think it's hard for a woman kuyachizati mukoma gwangu ndokudai. Saka maybe pane zvaanokwanisa kuita, but isusu for us now we cannot pick the signals. Vakudhara vamwe vaitaura, mukadzi waigona kuuya aitaura, ndosaka zvingobika ndiripo, you know kuti she is going towards that direction. Vamwe vana ivo vamwe vatakazoita ava ndingangoti ma30 zvichidzika pasi, avo vakuuya kuma-inbox direct and havambonyari, especially vakazvarigwa kuno kuma-western world. Havana kana nyadzi, they come direct. But ivo vamwe ava, imwe age group iri pakati apa, vanonetseka. Asi kana pakazonzi saizvezvi umwe wamovha, vanoda zvinhu zvine competition mukati. Yeah. So, ameno, bhora chairo riri mumaoko avo. Asi matambiro avari kuita ndo yetinoti isoka yaitambwa kuma-1954. Iya, mazuva ano kwaane modern yokuti bhora kumberi. Kudhara chaikosheswa kunzvengesa time yana George Shire. Ike zvino chinokosheswa kugohwesa muchiwana mapoints. Yeah, because kudhara waibuda mbiri yokunzvengesa even timu ichirobwa. Atike nochakudiwa kugohwesa nokuwina nokuwina kutopa paloko. So I don't know, vanofana kuti vachinje maitiro avo. Handizi kuti ukati unondida musi wandataura newe uyoyo, like zveshuwa ndogara kure, ndauya kumwe, ndashanya kana kuti kuruzevha ndabva kutsaona, wondudza kuti uchazokutaurira umwe musi, ndodzokera kubasa, womirira pendichazodzoka pane imwe leave. It doesn't make sense. Ndichasangana noumwe unonditi kumukanya mama kamirirei nechomwoyo zvake, ndandichitoshoya kuti manonoka musati mareva. Iwo zondoona sekuti ndandisingakudi. Nyamba kwete, iwewe ndiwo unofamba sekamba. Chinono chine ngwebere rinodya richifamba. But mukoma gwangu, zvamwari chaizvo chaizvo. Monyenga musikana zvakaita tongopa example ya Clara. Handi Clara. Masangana murodha musiku mamona mamufarira, madai murume maipo vhalika, madai maipo vhali. Right?
Hi, how are you? Obati, I'm good. Mama mnyenga, obati, kanenda kudao. Munopa mirai? kundotedza kumira nei kudhara chaitizisa munhu mukoma. Munomuzata ayo shamwari dipe maserious money yo. chairekera chaitiza munhu mukadzi aiuya achiita zvokutaura newe though time yedu isu vanga vari vashoma vakadzi vaiuya nezvivindi. Kuna vakadzi vaigana zvaiitwa kudhara, munhu aingouya pamba penyu osvika kugara ugombara marara kwe oonekwa nevana veipapo kuti kuno munhu wakagarako achiudza vakuru uzonzi unoziva andi pano. Zvaiitika kudhara kugana, but taakuzviona ike zvino kunge zvinyowani naya vasikana vari kuuya mumainbox zvaakuita kunge zvinhu zvinyowani. Kana musengabere yaiitwa kudhara but ike zvino hazvisisiko because yaakutogwa serepo, but zvanga zviriko kudhara. Hapana zvinyowani apa zvetiri kuona. Okay. Kana izvezvizvi zvana maidhenzo zvaakuitika mazuva anezvi, kudhara ndosaka kwainzi gomba harina mwana. Vaizviziva kwaigwangugwa vanhu kareko, asi kwakusina ana tinashingwa. So zvokuti ndavaona iti plus kuvhevhetedza munhu zvinoita zvinoenda nokuti unogona kutsvitira zvakaita sei munhu waitaura kuti aoright handozokuudza. Umwe agona kuti aoright ndozokuudza ndichakunyorera tsamba, because zvainyadzisa vamwe zvaivaremera kutaura nomuromo, ozongokuudza kuti zvose zviri right. Waiona tsamba yauya kana nechimunin'ina chake opa kana kuti ndiani wako kuchikoro kana wakapedza chikoro, otozoona tsamba yauya zvatofamba. Ana Clara, so, ama 2000 aya they are directors as a dart or perspective vanotaura zvavanoda. G40s and 50s munofanira kuidentifya kuti mukadzi anodei. So kana mukoma Claude mukanya munokuwadzwa nemafriend zone aya munenge maonekwa kuti muri weak, endai kuna mai guru wakamirira imi muchiwaya. Kana Zim social network ini ndine munyama havadi kundisa kufriend zone, vanoda kuti ndiva svasvange. Taura ini mgo zvimwe zvinhu zvacho nawa hazvizeti. Plus pane zero pane zero rokuti rikauya chero kuinbox at least ndingaane, but kozoya imwe age yekuti unoona kuti aiwa anosva hazviitika. Zero rangu ini ndiite mwana at my age, it doesn't make sense. And uchiita mwana wacho nomunhu ane 19 years hamuoniwo kuti nyangwe nemi hazviti. Asi ndikauingwa nezero rimwe rakaita zero kwaro, yesi tinogona kutaurirana tigonzwisisana, but pana mamwe mazero ounoona kuti at my age hazvichanyatsi kusaunda mushe. Okay. So angambozama matips apo ana andiklara iwawo, then oona kuti zvinomusvitsa kupi. But chinhu chimwe chandakanga wakumuudza, ngaenda andoridza rekodhi yebundu boys iya inonzi chokudya chese. Tanga waravira? Ngaenda andoridza nhamba iye. 21 years anezira kuchokudya chese tanga waravira. Imi ngandi akaridzawo inzwisisa, akandiiridza paYouTube. Okay. Ndofunga ndapedza. Okay. Right, guys. Master party has been opened. Via Opa stars are go for free. 5 minutes to go. So please do likewise. Share, send your stars. Just click your stars. I think a free star party time. You go to Nongo send the masters. I go paroda style. Yo, wait a say. Won't go to Miro Masters. For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program. Welcome to your station where we discuss real life matters every Monday and Friday. If it is your first time, please do likewise. Follow the page, like the page, and share the page as well, so that others they don't miss out. We always give you
Like I said, in February, I think in a week's time, those two organizations, vakati vane free sponsorship, COS certificates. Your luck, it's your luck, it's on my luck. I don't work there at Shandiko. Saka indozongopa information same or yaita. Let me just do a quick recap. Delopa Dr. Love. Now, yes, Mkoma. Yebo. Yeah, ini ndakurara because ndege yangu ndeyamakuseni. Murukwira ngwe? Ndinokwira namasisi na 5 past 6. 5 past 6? Yeah. How many minutes drive kubva kuhotel kusvika ikoko? It's about 33 minutes or so. Okay, so it means munofana kubva pona 4. Yeah, that's the exact time. Okay. Safe journeys Mkoma. Tokonai mauya and motigiro zvidobi zvamunotenga muduty free umu. Tenge tangu mirira kuti muzongotitumirawo kana mazosvika. Saka by 9 mune matokumba kai. Yeah, and then if a problem ndichaenda nokuithrow then kuzobvako kuzoenda kurekera nemadelay bwaakitwa ndege I don't know. Murukwira from Heathrow mamazienda kwenyu? Okay. Dende zati kusvika mwenda bomu ndekumhorisana natora present yangu saka munozongotutsa. All right. Thanks Mkoma. Thank you so much. Okay, thank you. All right. All right, for those who are just joining us, let me just do a quick recap. Mukoma Gwangu ane Jenny Mrs. tomorrow, Anna Pauline McKay, Jenny Mrs. Mukoma Gwangu. Pauline McKay say, I once wrote a love letter to a boy in Didi Form 3. Imagine the boy gave the letter to a sister. Ndakasekwa say, nechikoro chese zvokusvika pakuda kusiya school. Sorry, Agoena. Right, feelings. Hello, Elder and all the panelists on this platform. Elder, I'm a 21-year-old girl, and I listen to your programs. Me and most of my friends, we are learning a lot. Elder, I need your advice and wisdom to my story. Elder, it was in 2019 when I started friendship with this guy. He's 23 years old. So as time goes by, our friendship grows in trusting each other and started asking me out to be his girlfriend. Elder, I told him that we were already friends, and because of that, I don't have feelings for him. But as a friend, and I've already put him in a friend zone, he's more like a brother to me, though we are not related. Elder, to be honest enough, he tried to convince me, but I said no, and he moved on and get himself a girlfriend. So when he got a girlfriend, he told me about the girl and introduced it to me, and we exchange numbers. However, the girlfriend will call me whenever the boy is not responding, he texts, or if they had a fallout. Fast forward. So later, the boy, my friend Mukomana, find out that his girlfriend was cheating on him. They argued to a point of breaking up. Elder, I felt for my friend because I was truly loving this girl and treat her with respect. Maybe because I felt the pain of what my friend was going through, I would say the heartbreak. At this time, I started having feelings for him, but he kept on telling me to look for him a girlfriend. Elder, with me now having and developed feelings for him, he got another girlfriend and introduced me to her again. Elder, the girl will call me, asking more information about the guy since they didn't really know each other that well. Elder, I had to pretend and answer the girl's questions about my friend. Elder, the girl went back and told my friend almost everything I told her. And my friend called me back telling me that I was a good friend to be trusted forever. Elder, I said to him, that's what are friends for. But deep down, I was hurting since I now want him to be my own boyfriend, but he's not seeing it. Elder, my friend can put us on a conference call and I can tell that they are happy in their relationship, though they are not in the same town. Elder, I see or meet my friend almost 4 times or more in a week since we stay in the same mood, and he's still not getting my feelings. What should I do to change our friendship to the next level of dating?
I really love him, elder. Please help. So that's our story for today. Wait a second, man. Dr. Love. Zviri sei muri kundinzwa? Yeah, Trukunzwai. Zviri nani hazvo ka? Mirai ndimbo. Trukunzwa resolution. And the frustration. Yeah, ndiko I'm in the middle of a meeting here. But okay. All right. Meeting the sister P. No, hapana. Okay. Let me just finish this quickly. Okay. Don't boy. All right. Okay. Something. Right. Yeah. For those we have tonight's program sponsored by Magolis Resort in Harare Waterfalls. If you are planning to go to Zimbabwe for a holiday, Easter time, please do your bookings now and use Ddc Skool of Thoughts code as a discount code. Magolis Resort iri along Shtungiza Road, muchingo budarika pa Ivans Pambudzi, vane chalets, pane ma horse riding, boats, canoeing, zip liner. Breakfast is included, $65 for a double room in a double bed, Wi-Fi, television, in-suite, family room in a double bed, in another room. So I don't want it two bed in another room with two single beds and the sofa bed. So that's 3 beds in one. Then my parents double bed, $85 including breakfast. Then with a standard room, $60 in a double bed, including breakfast as well. So please get in touch with Magolis Resorts. Unongo buka yongoti Ddc Skool of Thoughts, you get your discount. Panit kwa barbecue, panit kwa disco. Even kwa dono chata, unongo buka mchi DDC, vani ma facilities mchato ese, and if kanoita wedding yako, munochatra pakati pe kale karipo soga. You na basement wako na mfundisi wako, you can wait there. Then our partner, Moezika Music. Can all artists can I listen and for music? Uno download www.musica.zw. Or download the music thing yako kata download. Just let me know. By listening to people's music, you get paid. Cannot artist by playing someone's music, artist you get paid. So both the listener and the artist, you are getting paid for listening to someone's music, which have never been done. So the more you play someone's music, the more you get paid. In artists, the more your music is being played, the more you get paid. So artists use this platform for Music Africa in your ears, to upload, share your music, let people play your music, listen to your music, and you get paid. So that's how we roll. So that's what we do here at the Ddc Skool of Thoughts. If you're planning to have a party, this is the right time to book me. I still have loads of spots for you to fill in. Ukandi buka can order DJ. I'm the DJ. Can order catering. Varipo. Udo under zuma videos. Varipo. Udo under zuma pictures. Varipo. Uruda MCs. I'll provide you. It's a package. Yaguti unungozi yaguti Dewa and team. We are mutitire. Cannot download decorate a whole. Everything is there. Just get in touch with me. Number zangu za munona ziripa every social media platform. That's where my number is. Dewa, do you have a link to join? Which link to join what? Moezika. Yes, I've got the link to join Moezika. I'll send it to you guys now. You just join Moezika. Yakafana na name iTunes or what do you call it? The other one is Spotify. But in iTunes and Spotify, they don't pay the listener to listen to the music. They pay the artist for their music to be played. But in Moezika now, it pays the artist and you, the listener, for listening to the artist music. So you've got your share that you get when you listen to the music. End of month, it depends on the play music. I say, but don't play 30 seconds. One pair if you play the whole song to the last. If you play a song 10 seconds, then not maybe you get paid. No. One player, you play the whole song, you're better. That's when you get your monies. Zim Social Network, can I be your MC? Cannot MC, that's fine. I've got no problem. If you're an MC, that's fine. If you know you're an MC, get in touch. If you do catering, get in touch. If you do decoration,
get in touch. If you're a photographer, get in touch. What I'll just do, I'll just pass on the information to the people, those who I need of the services. Some people, they don't need me as their DJ. They come to me, Dewa, do catering. Ukangonipa namba yako, I'll pass you the person. Because that mutaurana mega my price zikoko. Kana uriwe decoration. Vanonibvunza they want to decorate a whole. I'll just give you the number. So get in touch. Kanari MC, decorator, catering, native chandasi. Tochi MC, decorator, catering, photographer, na videographer. Get in touch with me. You give me your numbers. Whoever comes to me asking for your services, I will just forward you the number. They not referred by Dewa. Then you might say, Motaurana, your charges are your charges. That's what I do. My job is to support each other because I cannot be a DJ, caterer. They say I can't. I only know how to play music. That's my role. So that's what we do here at DDC. COS, like I said, debate next week. Kananzo kunema organizations for free. I'll give you the number. Moita say, kana a link, you apply. Kana waita lakira kure ku apply. Kana wawuya, but what you do not lie to them because what they want for my drivers. So usati wokwira ndege wosvika kuno kumota yacho kunenga no drive. Oti unogona driver it you only know how to move your car. They need a proper driver. So be honest with them before you come over. Right, Dr. Love, sorry for taking your time. How are you? Pana, should I say? Bobo Murise. Right. A quick question, Dr. Love. Uh-huh. You meet a girl. Yeah. Wherever. Bus, plane, restaurant, wherever you meet the girl. Mm-hmm. You approach the girl. Hi, how are you? What's your name? I'm Susan, right? Ndakuda. Yeah. You Vatican Indokuda. Would you take that girl seriously? No. I will emphatically say no. I wipe up on the Noram. Yes. Ipapo on the Noram. And this comes nepi. I want this event. No, I'm not gullible like that, and I'm not that desperate for kuti ndiwane munhu wangu. Nyangwe ari aya we one night stand. Ndinotofanwa kutombo mutengerawo a drink totaurirana kuti tinzwisisana. Maybe that 10, 15, 20 minutes. Yeah. I know. Chokwadi, I wouldn't. Andingazvikwanise aiwa asi ndini handingazvikwanisa but mira indipinde munyaya ino. Let me say kuti mama these are the details andiri kunzwa. Musikana uyu anga ane 17 paakapimbwa, ane 21, mukomana anga ane 19, awane 23. So tiri kuda kuona kuti pfungwa dzavo dzanga dzakamira papi when they were aiwa Dr. Love. Aiwa vakangoziyana the girl is 21 anditika mukomana ane 23 years. Oh, that was 2019. Okay, that was 2019. Yeah. Saka ndiri kuti havana muri kuona kwandiri kubva. They were that young based on what I'm understanding. Okay, yeah. Mm-hmm. So aiwa ndinombodzifunga nyaya idzo dzinedzi ndinenge ndiri ready. So this is where I'm trying to get to. The level of maturity at Tombo is let's not talk about that. Trukuda kuona kunzwa mahumbwi avari kutambirana ipapa. And this actually goes on until a certain age. I will then go into my details, whatever age it is. Somewhere they are just stuck. Sorry. Stop at Murugi. Can you see that? Right. For those who want to say stars, this is for free. You can just click in your stars and send them for free. This party starts and it's ending in 5 minutes. So this is the star party to where you can send your stars for free. Dr. Love. Yeah. So what I'm trying to address is that arrested development, where somebody is stuck in a certain age and a certain euphoric
situation and condition. Kuzoitira, maybe because of whatever experience that they are going through. This at ndaye ndayikoko mberi koko 17 19 young, very young, and my options vasikana vanofunga kuti they've got more options at a younger age than they would as they progress in life, and that's to them an asset. Nokuti vachiri vaduku vachiri kunengwa nevanhu vakawanda, they are actually attracting more people nekuti their skin is still tight and all that, everything zvakagadzirikana kudaro. Kozoitawo mufana uyu anga ne19, maybe at that point in time angangoriwo munhu uya wekuti haaonekeri. 19, probably still in high school, probably going to closer to going to university if he did. Saka haana mari, haasi kuenda kubasa, and zvinhu zvake zvinenge zvakangomirira ipapo. Saka that initial attraction iyaya inoitwa nemwanasikana to a guy, especially at that age, inenge isipo to some extent. Wozosvikawo 4 years later, mukomana wane 23, upgrade zvinhu zvake, atombopimba akapimba, and musikana uyu anga ari kumaterrace kachiona kuti blaza vakava vari kutreata this girl so well. Saka this could have been me. Saka musikana akutoona kuti I can actually put this girl in that on that position yemusikana uyu ari mu-relationship nemukomana uyu, and then I can see things working because I like the way he treats this girl. I like the way he's handling business yake. Pakadaro, guess what? Musikana abva kutotanga kutoita mafeelings ana kubva kudhara. Akabva paakaona kuti the potential yemukomana uyu and how and what he's capable of doing. That potential and also the practical evidence yemukomana kuti ndizvo zvaanoita. Now let's go back to that 17-year-old girl. Akapimpwa and akati, no, you are my friend. Kuti, you are gonna be my friend, and I don't see you beyond that. That's a profession of what she feels. She could not see him in any other way and position other than shamwari inenge se hundreds. And that feeling comes when a woman does, or mskana, angari mskana, achiri mskana, she actually could not extrapolate and see beyond zvaari kuona izvozvo at that point. To do what? To feel any different than zvaanga achifila kuti uyu mukomana uyu hapana chaari, you know? And that is where a lot of vasikana vanozvirasa ipapo. I also would advocate kuti, in many cases, don't fall in love for the potential, but for the reality that is there. But sometimes you want to be able to balance the two. Kuti mukomana uyu kauyu andipimba achita say, and approach us say, was that respectful? Was that something that I can't do? Does it inonditaridza here kuti ane remekero kwandiri? If it doesn't work that way, zvanzi baby ndakuda ka shori kana kuti whatever they mazuano kuti vakutaura kuti chii, that shows the character yemukomana, and the judgment yachona iripoka ndiyo inokupa kuti uzive kuti uyu has potential or not, in that sense, character wise, because charm comes and goes. Personality is forever. Character is forever. The charm inongokwanisa ngouya ndokuchama, sweep you off your feet just like that. But it is the consistency and the insistency, ne perseverance yangu ye character iyaya yekuti every day how am I coming up on, showing up in that relationship kana yatanga. But I will not go into details in that one. Iye msikana akangoona kuti mpana uyu kauyu haana musikana, ndini ndiri kutopimbwa, maybe ipapo akabaona kuti sezvo mupana uyu asina other conquest
Why me? Inandi daru. That is the problem in many cases. What you see these days and any other year and any other generation is this. Vakadzi get attracted to people that already have other women because they might actually not see it psychologically. Sometimes, to some extent, vanenge vachitoda competition iyo yokuti pari papo chii chaari kuona chandisiri kuona kana kuti chii chaafarira chandisiri kuona, and they try and figure it out. Voda kuita sei kuattracta mukomana yeye, but to their own detriment, because inenge isiri yekuti ari kuda munhu, anenge achingoda that thrill yekuti ndatorera musikana umwe mukomana wake. There is that component. And in this case, sezvo vava ne-21 to 23, I don't think kuti nyaya yake ndiyo kuti mukomana akuda akumuda, because the differences might be there, but not markedly in terms of growth yemukomana. Manje pamwe ava nemamasuro from a skinny guy, and you develop at 21, you basically are coming off that age. You become physiologically, you enhance in some way. By 23, and all that. Saka, that's what she got attracted to. But beyond that, it's the fact that mukomana uyu ane musikana, and not one, but he successfully navigated a relationship, and obaona kuti mukomana uyu was very adamant and very straight up kuti I've been cheated on, ndamuramba. Simple as that. Atowana umwe wekuti aite sei amfadzi musikana ipapo ndipo panozwana kuti mukomana uyu kauyu ari bo pakadai. You get what I'm saying? So the end result iripo yandokuda kunyatsokutsanangura ndeyekudai. So musikana uyu might not even like him to that extent, but the feelings she's getting is the feelings ye-jealous, ye-conquest. Hanzi varume ndo vanoita conquest chete, aiwa vakadzi vane reverse conquest yavo yekuti vanenge vachida kudhingura aripo. Ichallenge kune vakadzi. Dzimwe nguva munotovanzwa vachiti uyu kauyu ndinomutora anytime pandinoda, ndini chete ndinenge ndatoti zvinhu kumuramba kuti asaite sei, asauya kwandiri. That's what vakadzi vakawanda vanozvitemba vachidaro. And in that aspect, what I would try and advise musikana uyu kauyu ndezvekuti chimbochila. You have seen this guy here do what he's good at doing. Ari good at his relationships, and he's good at treating vasikana vaanai that he gets involved with. Chimbomusiya achiita zvaari kuita, iwe uchimustada. At 23 handifunge kuti ari kumhanyira kuenda kunoroora. Womusiya achiita zvaari kuita, because at some point pane chichakufina iwe, and the same thing will come back around. Zvawakamurambira 4 years ago zvichadzoka, and it will rear its ugly head. Wozoita sei ipapo? You are actually about to mess up a good friendship nekuda kwekuti une hudyira. So my advice to you is this: just pause. Zvokuti I've got feelings for him kaizvo, and ndiri kufunga kuti at this point in time uri kuzvimhanyira. And I will say this because of two things. You could have, at 17, 19, seen his potential, but you couldn't see it. 4 years later, wakuzviona, but it is colored in a different way. You are seeing a different person in a different light, at a different angle. But it's still the same person wakaramba paya. Saka, what has changed now?
that will give you that imption yokuthi pursue with genuine concern. And if you can answer that. Until you answer it correctly and deeply, you will probably put yourself in a situation yokuthi waita zvauri kuda wadhingura umwe musikana uyu. You'll get into that relationship and then you'll find yourself stuck nemunhu wawakaramba 4 years ago. And the second thing, chandiri kuona nchokuti, yes, if it succeeds, you go in wawana munhu wako, and then you are going to have that relationship. Chinozonetsa nchokudai so mukoma gwangu wazvitaura kuti there is already that history yekuti wakambomutaurira chi each neeach, and that mukomana haakanganwi, because paakakupimba ka iwe wakati no, you are in my friend zone chaiyo ka akarwadziwa, and kuzoti chokwadi kudai soka, at least there is a 75% chance achati ehe mbira ndite sei ndiuya kwauri, come and let's have that relationship. Achida kukukaurisa nezvawakamita 4 years ago, at least 75%. Pane imwe 25% iya yekuti pamwe anozoti ndanga ndakakumirira shamarika, I was waiting and I'm excited. Handisi kuti izvozvo hazvingaite, but a higher chance yekuti ukauriswe iwe nezvawakamita will be a high possibility. So what I would suggest ndezvokudai so, chill out. Hanti wakamuramba 4 years ago, tsvaga wako totally different. Woita maexperience ako naye, kana zvakasafamba boka, uyo akasafambirwa relationship yake boka, muri kutaura mose, just keep that open communication. Ari kuita zvake, iwe uri kuita zvako. At some point, if this is meant to be, and mataurirana muchivakidzana and building each other up, there will come a point yekuti zvawakamita, this time maybe it will be 7 years, 10 years ago, zvinenge zvaita sei zvaita subdued, and then you can start on something. Because I wouldn't think kuti what you are thinking of is starting a relationship that you are going to settle in with. Because at 21, uchine nguva yekuexplore and to experiment. And kana ndichiti explore and experiment handisi kuti uende kunorarwa nevakomana vose vaunodanana navo. But I'm saying you have the room to mature and understand what you really want in your life by seeing and experiencing different types of men as they date you. So what I would suggest, chilla. One way or the other, you will either ruin your friendship or you'll get into that relationship, and 50-50 chance you will probably be hurt sooner rather than later, because wakatanganya at a footing that would have otherwise been corrected had you just said aiwa, not now, maybe later. But no, you are friend zone yangu. Mukomana wakanzwa friend zone ka watowa sisi hanzvadzi hairarwe nayo. Mazuva ano hatichazive zvinhu zvakuchinja munyika, but hanzvadzi mazuva edu nekuziva kwangu inini haararwe nawo. So iweka to any girl ari panze apa ari kunzwisisa, don't friend zone someone just because of their looks, because of their status at that point. Try and befriend them. Don't tell them kuti aiwa iwewe ka iwewe uri hanzvadzi yangu. Ungomutaurawo kuti no, not now, maybe, but I'm right now I am ozvinyepera kuti right now I'm trying to concentrate on my mabhuku angu kana kuti my career.
but maybe later. Ipapo you open that room. Kuti uite sei uzoti pawapaya kana wazowana ma-feelings yanayaka, you are actually getting into it with a clean slate. Pasina zviya zvemunhu anenge aitwa sei, anenge arwadziwa nekuti wamutaura kuti uri hanzvadzi yangu iwe. It's better kuti not now, maybe later, rather than you are my friend, you are my brother. I cannot see any future with you. Ipapo unenge watoreswa. So advice yangu, stay away for now. Let him do what he needs to do. Iwewe chaga wako. Take your attention away from him. If you cannot stay away from him after this or two relationships, then at least ipapo try again. Womtaurira ukuthi aiwa paya ndakaresha. I didn't mean to friends on you or brothers on you, and more end up forward. Kuna vasikana vari kuita friends on vayaka, and you don't know the future ka. Please make an excuse. Lend softly. Nokuti kurwadzo rwachona irworwo rwokuti aiwa ndakuramba nokuti I'm a friend and you are my brother ka. Kurwadza kwachona ndiko kunozokunetsai mangwana kana makuchinjirwa ma-feelings enu. Ndapedza. Thank you so much, Dr. Love. Thank you so much. Hana Alad, ndaimbotamba nomwe musikana kuNewcastle upon Tyneside. Handina kumboita pfungwa dzokumuda. Pandakatanga kupfimba shamwari yake, she attacked me and tried to claim that I tried to help her. Be careful, guys. These women can put you in trouble. Kana Clara, that was a dangerous game you played. Your friend, that was not good. Anyway, Inga Ganan. Sister P. Right? Yeah, good job. Right. All right. Before you go any further, I want to ask you guys, honestly, those who are here, who have children who are now teenagers or who are now dating, right? Have you not even felt or see could see a friend and yeah, can be so much in love but you as a parent not but no not and you would wish because the qualities of that person, the good of that person, but is my friend. Yeah. So the funny thing, it happened with my daughter. Okay. Originally they are French, but Tonton. Okay. And that guy loves my daughter. And I tried to say, can't you see this guy? Because even his family, when they are traveling anyway, they buy tickets, but no in my holidays, everything. But I want, and then I'm telling you know what? You are missing an opportunity. The guys are gonna play you, but the person that loves you, I tried, I tried. But I not did she daughter. What did his daughter say? We are friends. He doesn't like me like that. You know that I've seen this with my boys as well. And I would love that guy to be my son-in-law because he is very good. His family is very good. They love her. Do you know what I mean? But listen to Clara. Anna Clara, I'm true. I mean that situation as well. To be honest, I don't know. Our kids at times, don't boys around. Yeah. That one is married, that's fine. The other two are not married. Also, that's not this girl is into my son. I could tell this girl loves my son wholeheartedly, and this girl will do anything for my son. But my son's dead. Nah. It's not it. She's my friend. Nah, dead. I said because I tried to knock sense. Yes, Babereki, a potential with no Panapamananga and
this person anomuda nemoyake where she's going to be happy, you know. So you wish the best for them, but you know, ndiyo nyaya yandangachitaura, it's a psychological and then, you thing. know what? Then she refused the guy, and then he went out with somebody. Over it, a heartbreak. Mama, I said, what did I say to you? Waramba munhu anokuda anditi. You go for these boys who just want to open your legs, go for it. My hit and run kid. Yeah, ndo zvandangachida kukutaurirai kuti it's a psychological thing. It's not just kuti vakomana ndo vanoita hunting. Vakadziwo futi, they actually do as the reverse psychology pakadaro. This is the thing yandakaona. If you are so eager kuti udiwe kane munhu, your value based on that eagerness inoderera. Muri kunzwisisa? So kukosha kwako ka hakuzoonekwe nekuti easy come easy go. If mukomana uyo shamwari sisika kana dai vauya ka, if the French guy came and became scarce, very scarce, otombomu ignore mskana mwana wenyu uyu ka, you'll see what your daughter will do. I promise you, she will now be searching, why isn't he coming? Yeah. I miss this guy because of that. I mean, this is the unfortunate part. You know, on our feet like that. And it is because our minds are stupid enough, they are stupid to not recognize the value. And that's unfortunately something that we have not learned for years and years. The one that I don't like me is the one that I will go chasing. Yeah. And unfortunately, that's where we are. Yeah. And you know, how do you go about it as parents? It's hard. It's hard because you can try your best. And I tried. But unosuka pa point where I said, "Well, you know what? You are now an adult. Do what you please, but you regret one day." And you see, like this situation now with this girl, when that person has moved on, then you start crying. But you had an opportunity. The food was there in your lap, but waramba kucha. To be honest, I think there are so many parents here who agree out. Umwati kwadzoro matumundo kwadzinomhanyira, umwakati mai mwana wangu couldn't see this girl, anga ni mwana wake couldn't see ndakazwadzinga. Saka unozopana pekuti unorwadziwa so kuti unotonoti no. My son or my daughter is blind. She can't, or he can't even see with this person. Anomuda, no, we. I don't know, to be honest. It's something that I don't know. Sister P, what do you want to say? With a lady. Yeah, with the lady. It's hard. It's hard because the guy asked her out and over to know to we're friends. Then now you want to be more than friends. And now he's got somebody because I don't like it because he is happy with someone. So now why do you want to come and disturb his happiness? Because that's being selfish. At your own time, when I feel like, then I'll leave the friend zone. But when I feel like, when it suits me, I'll put you on friend zone. Do you know what I mean? So she's kind of selfish because she refused him. Now he's got somebody. He's happy. Now she wants him. Like Dr. Love was saying, sometimes it might be just jealous. You know what? That woman is getting so much love, and then it could be me.
But I wouldn't want to break a relationship. No, she's not. So Zurinan would wait and check. Zurinan would wait and then but not for her to break that relationship. It's better for her to wait until he finishes with the girl and then try but it's a tricky one. It's a tricky one, like Mr. Kwangu was saying, I don't know what the problem is, especially with us women. The Munu asks you and they're there, Doramba. But when you see them with somebody, I start being jealous. I start wanting to say, I'm interested. But you have an opportunity. So it's a bit tight. It's a bit tight, but she has to be patient with him and and it's a lesson to I want him not to I was in a situation efana nayo nje. Okay. Uyabona thina like situation yothona umama awungeke usukela umuntu oyindoda ngithi. But umuntu umthanda, right? Umuntu umthanda but then ungakwanisa ukuthi umtshela ngithi. Up to a point ukuthi khona uzabuya phambi kwakho abuye lo mnyucheri. Uyabona? Imagine ukuthi kufila kanjani. But uzawuthina akulanto ongayenza. Uzoqumba. Yeah, uyaqumba kuphela nxa uphalaza. But what I did myself in the thing, I told my son, I said, mchinda ndinomuda, so ndiyova ataura naye kuti moms, Inokara. Yeah, so it's not easy, but in I think you would my son is here, but I think it's good to go for it if you want it before you lose it. Okay. You guys are talking about us. Yes, we're talking about you, not to you. So but I mean, I think it's best to go for it or than regret. And as the other people, you need to understand that in friendship, love grows. A person who tells him his or her feelings towards you is good than who keep quiet. Hey. Yeah, yeah, so sister, Sister B. Yeah, yeah, so I think she has to wait for a 10 because how would she feel if it's her? If another woman has to come and take her man and break her heart, Yeah, it's not a nice thing. As we see, boss, so wait for a 10, my sister. Yeah. Because it's like what Dr. Love was saying, it's tricky because he can actually say, no. When I wanted you, you told me, no, you're not interested. But now he wants... You can talk, Dewa. I'll mute myself. Okay. Sibo, kunjan? Moja, njani? Yeah, ngigreni mina WhatsApp. Skipa. Gold, zikiphenix. Kanti wenzani wena? Ndakarara ndamuka. Okay. Uyabanda la. Uyabanda? Ushushu. Lapana kuyabanda futhi shem. Nginge human blanket phela sesiqedile. Songenile manje. Yebo balanzwanga ukuthi sikhamba kanjani lapha. So sifunde futhi incwadi. Please bandla. Ngiyacela. Vele uyaphazamisa wena shem.
Every time ufuna siphinde sifunde incwadi every time. Phela kangislow mina eshame. Yandazi ke. Kanti. Yandazi wena ukuthi Okay. slow nje. All right, ima ngiyiphinde incwadi. Sharp. Ima ngibale something laphana. Okay. Le ncwadi ithini? Okay. Where's the letter? Right, for those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to your talk show where we do real life matters. So our tonight's topic, it says feelings. Hello, Elder, and all the panelists on your platform. Elder, I'm a 21-year-old girl, and I listen to your programs, me and most of my friends, and we are learning a lot. Elder, I need your advice and wisdom to my story. Elder, it was in 2019 when I started friendship with this guy. He's 23 years old. So as time goes by, our friendship grows in trusting each other, and he started asking me out to be his girlfriend. Elder, I told him that we are already friends. Because of that, I didn't have feelings for him. He was in the friend zone, more like a brother to me, though we are not related. Elder, to be honest enough, he tried to convince me, but I said no, and he moved on and get himself a girlfriend. So when he get a girlfriend, he told me about her and introduced me, and we exchanged numbers. However, the girlfriend will call me whenever the boy is not replying a text or if they had a fallout. Fast forward, so the boy later, my friend, found out that her girlfriend was cheating on him, and they argued to a point of breaking up. Elder, I felt for my friend because was truly loving this girl and treat her with respect. So maybe because of the way I felt and the pain of what my friend was going through, I would say that heartbreak at this time, I started having feelings for him, but he kept on telling me to look for him a girlfriend. Elder, with me now having and developed feelings for him, he got another girlfriend and introduced me to her again. Elder, the girl will call me asking more information about the guy since they didn't really know each other that much. Elder, I had to pretend and answer the girl's questions about my friend. Elder, the girl went back and tell my friend almost everything that I told her. And my friend called me back telling me that I was a good friend to be trusted forever. Elder, I said to him, that's what our friends for. But deep down, I was hating since I now want him to be my boyfriend, but he's not seeing it. Elder, my friend can put us on conference call and I can tell that they are happy in their relationship. So they are not in the same town. Elder, I see or meet my friend almost 4 times or more a week since we stay in the same hood, and he's still not getting my feelings. What should I do to change our friendship to the next level of dating? I really love him, Elder. Please advise. That's our story for tonight. Why bad? Sibo? And confused in layman's language. I could teach you my friends, friends. What is friends? I want some friends. I can swing to teaching you. Some other settings. Ari kuti iye, right. Friend yake they met and because they're not same area and they become friends 2019. Now she's 21, the guy's 23. So the guy asked her out. Or Muskana got no, you owe it now because we've been friends for too long. You are now more like my brother. So that's why I'm not young we friend zone. I didn't do that anyway. So I'm trying to grow chimoko. We are got a pressure. Mgoma chibona chimoko. Kwa bani chimoko ni shamari yake. Tot iwewe ndian yo na sister P. And did it. You are friend ya Dr. Love. Right? Your friend ya Dr. Love you. Then Dr. Love hope kunyengo but I want to Dr. Love you to my friends ke uri brother yangu friends on. Then Dr. Love vote okay bo. Abana pressure. What my friends. Dr. Love hope vanyenga sister P.
wobva wadana sister P, wobva akuintrodusa una sister P, wobva introdusa sister P kwauriwo. Then sister P vakanesa na Dr. Love vanokufunda una sibwanzo dzeko zviri kuita chichichichichi anditi Dr. Love na sister P wobva wazorambana because sister P wangu achichita. Then iwewe because wakaona what Dr. Love has been doing to sister P anditi, now you want to turn the tables now. Wakuda Dr. Love but wakwaisa Dr. Love ku-friend zone, but Dr. Love hawasi kuziva kuti uri kuvada iwewe anditi you haven't told him but unoita ma-actions. Then Dr. Love vota ona sibo ndaramba na sister P ndoda chimwe chimoko anditi. Then Dr. Love wobva wadana na Tsitsi, wobva kuintrodusa futi kuna Tsitsi futi mawachinjana namba na Tsitsi. Then Tsitsi anouya kwauri because Tsitsi anogara another town, ochibvunza kona isibo iwo Dr. Love wakati uri hanzvadzi yacho munhu akaita sei, wobva pa very good character reference kuna Tsitsi about Dr. Love. Whatever zvaudza Tsitsi zvese obva vata phone obva wadza Dr. Love no, you're a good guy ndanzwa hanzvadzi yako zvakati. Then Dr. Love obva vada Tsitsi obva wabata phone but asibo, thank you so much, you're such a nice friend, thanks for standing up for me but iwe wazviita uchirwadziwa kuti ona ndiri kukuda but hausi kuziziya. Saka Dr. Love because he doesn't know kuti wakumuda, Dr. Love ari kusiya pa 3-way mutaura zvaunyaya uchinoti vanhu vari kudana navo. Saka iwe uri kuti inini because Dr. Love ndona Dr. Love almost every day wotogara musemuraini, but Dr. Love cannot tell that I love him now. So what can I do to turn that thing of friendship to become reality so much that I can be in love with Dr. Love? That's our story for tonight. Okay, hanti ndiye akainonokera Colgate, hanti Dr. Love vanga matombotanga vamunyenga ivo first ndibva aramba akati ayo uri friend yangu uti uri my brother whatever handiti saka ari kubvunza kuti oita sei. Ayo ngago iye ndiye separated, she needs to remove herself from Dr. Love because akagara avaramba kudhara handiti. Saka akuona ma-insides avo ese nechiti mafaults ake through vasikana avo vese vakuda iye ada kuzoita musikana wachi 17 achivatsvaga ndiye ari kuvatsvagira futi vasikana vatsvagira vasikana adi ngobuda pachena kuti chama ndakuona kuti the way you're treating these guys ini ndakudawo zvangu hazvishande vakomana havanyanya havavanzoda kana vakatokukumbira ukaramba vatomuvha on kuti kwana vakudzokorwa masure akudzokerera masure rebound yamakamboti yengoti ndo zviri padhuze ndikani ndingozigamuchira. Saka nazvizvi zvaari kuda kuitwa rebound achitsvaga mumwe musikana wake kuti aiwa anonyatsozodawo because iwewo nguva yako yakatopfuura sistran, nguva yenyu yakapfuura mukatoregerera Colgate because mazino adona makuda kutsvagana neColgate mazino adona hazvichaitika mukwesha ngiri mazino mavendewa neColgate yemazowana aiwa makatoiregerera. Saka nyaya hapana kana nyaya apa, she just needs to stop having my feelings for this guy and ngaangodzokera feeling yake kuti this is my brother zvakambongaita zvezve kuti my brother chichichi it can be reversed or reverse tanga kuva itadza kuti tanga kubuda mulife yake mukomana uyu umusiya achita zvaanoita ega kana kuti ototanga reverse back to this is my brother, I want the best for him and of course he wants the best for me, ongosiyana nazvo but ngamuudze kuda kuti iye achozewo paakamira because this guy doesn't know kuti mai vari kufiririra haana kana clue because akaramba kudhara akatoaccepta akati let's move on, this is my sister. Saka anotomutrust as a sister but danga akazviridha achida kumurasisa dai akabva tosinawo naye but munhu anotoziva kuti this lady is in my life as my sister and I take advice akutomutrasta nekumutsvagira musikana though no she wants the best of me. Saka panotsvagira musikana hangamutsvagira ngirina nabora ngoma kana kuti vanani Johnny came yesterday. Johnny come late to town. Johnny come late. I'm gonna have to take this call. All right, okay. Don't laugh taura chimotora call mutsvaka ndede mai DP mai ndwape. Anti, yeah, ndiko kutaura kwandanga ndichingoita kuti ndamboita another relationship and at that point akaona kuti achiri kuda munhu without maybe attempt but for now it's only godo, it's jealousy
iri kumusundira kuti aende koko. And that will actually, that type of relationship inotanga at that level, it's not going to be successful. It's not successful in most cases. You might be 1 in a million that will succeed. And sezva ndataura at 21 hausati wakuda to settle down. So depending on where you are in the munyika, pamwe uri kuZimbabwe, pamwe uri out kudiaspora. And if uri kuZimbabwe, pamwe chinangwa chako ndechekuti uwane murume. In this case, murume waunenge uchiuzowana uya, I don't think anenge ari potential kine husband wako for long. Because kutanga kwachona foundation yachona is not going to be that strong because of zvawakataura. So sins of your past are coming to haunt you. Karma is a what? And the karma is a pichka with a P, not a B. So anyway, you are basically reaping what you sowed, but not to. I'm usually positive in many situations. In this case, I would want you to be cautious, Hako, and in a positive way. Try this at a later time. Kwete pa achine munhu wake wanaye, and vakazoramba nawo havo, depending on what happens. Wewe chungoitawo chi ushamwari wako neshamwari yako, and get into that relationship. If you go through that and still care for this guy and still want to pursue this guy here, at that point I would say, yeah, evidence inenge very clear kuti it's not just because of godora unaro, but because you have genuinely developed those feelings. That's what I would say. Okay. DP, check your inbox. I did send you thingy. I did send you the link. You can check your inbox. Yeah. Ndakarwa flu boys. Hanzi na Maria Kawema. Kuudza mukomana kuti nditsvagirewo mukomana akaita sewe ndo pekutangira. She has to face him and tell him playing hard to get is not an option. That's clear there. Is it easy? I think I'm not quite sure, but I think Clara ndomboramba ukati kuma G50 kuzvinoita. Watiwe mazona ama 2000 they can do that. But kuma G50 mati zvinorema. I don't know. So DP, I've checked your inbox, messenger, Facebook. I did send you the thing, the link. For those who want to contribute, there's the link. They end up in up where you can as well contribute and put your 2 cents and try and help our daughter. How can she go about it? We have even spoken about things that, like, as a parent in Ruguno diaspora, not know but mwana wangu utori usiku asikana mbozona zvake zvotomudza kuti mwana wangu uyu munhu anokudanza no we are just friends. Saka uyu angaita sei? Because remember akaisa munhu ku friend zone akamuti no, you are my friend and this guy is treating her as a sister. That's why ari kutounza ma girlfriends, no, look, I'm now dating this one, please can you give advice? What do you think? Siboka mbeka nodzoka uya taura. I didn't know that you're back. Ndadzoka naida kunzwa kuti sister P ngati ama G50 anozigona zvekuda sei zvekuti ndadzoka chikaro ndokuda ndakukuda back. What does she mean by that? Kuti anozvita. Wandinzwe? Can you hear me? No, taura kuti nzwe. Saka usikundinzwa. Ndabvunza ndakati sister P says kuti ma G50 anozviita zvaanozviita. Would you have to ask it? Iwe ndiwazitaura kakuradza kuti wewe urikuziva zvavari kutaura. No, ndati chiko zviya. Watanzi vanozviva nofanira ama 2000 chii ma G50 chii ipapapa. No, ndi Clara. No, ati. Ma ama 2000
they'll come straight to the point. They don't beat about the bushes. They'll tell you point blank kuti iwo ndokuda, right? Kana ari musikana anokwanisa nyenga mukomana akati kuma G40 is going 50 so it's very hard kuti mukadzi audze murume kuti ndiri kuda murume wobvuma, but ama 2000 it's easy for them to say that. All right, okay. Nikikini kuma G50 kana vachiitirana G50 vanotozivana body language and my actions, vanotozivana kuti panapa siba ari kundiaktira, vanotoziva tuvapana utu tinongoita seningise tseketsa yaona njongwe inenge chingoti pafara nebesu zvesvo zvisina kana ati matuza akakwana here vanotaura, but anenge asati zvataurwa naDr. Love kuti unenge uchiri usati wamature, you're not into it as yet. I think there's issues zvematrial errors in a dating phase yekuti maybe uri fascinated nezvinhu zvine munhu kuti ndoda Ddc Sibo, but you're not even looking at Sibo herself kuti munhu akaita sei. Chezvo tinongo chingoda chikutarisa from the outside uchingoona, but musikana uyu akazobwira because akanga akuona marelationships the brothers SPC kuti anotori munhu anotodika anotoda nevanhu, but she wants to put herself in to be musikana wechi17. Inoza nyaya yake yakada kuti senyaya yangu yandakambataura panapa yekuti inini but akwara so like ima friends yaya anoda kuripota kune munhu wemunhu kuti iwe inini zvawataura kuti Dr. Love vanenge ari mukomana wangu, iwe unenge uchishamwa Dr. Love, indonetsana naDr. Love ndonoudza iwewe kuti Dr. Love ari kunibata rafu yechichichiwa handisi kuudza Dr. Love, ndiri kuudza iwewe seshamwari yacho. Iwe bwati manje so kuita here ikoko ndakutochema wakutondonyararidza kutondibvisa musodzi paya wakundihaga paya isusu madheribhodhi wakutoona inga dheribhodhi yakutokuramba chest wakutofilinga comrade Zasuku vakutomira andozviona zvokuti wakutoda ise last ndezveipapo kutoda munhu wakutobatwa kana chibharo wakutorana nemukomana womunhu, izvozvo ndakazviitwa izvozvo, but nenyaya yekuti ndezveipa imoment saka unozomuna kuti sorry ngatidzokerana saka nendobva ndaita musikana wachi17 wanga uchimbotora vasikana uchindisiya because wakuda kudzoka bhosi warambwa nevanhu vese wakuti ndi musikana wako number 1, then now I must be uda kudzokera kuline, ndakuita musikana wako wechi6 wamboenda kumavhenyu ese yarambochienda. Saka sister ava ini ndotongoda kuti pfungwa yake ngabvise pfungwa iyoyo yekuti mukomana achaita wangu, because anogona kuita mukomana wake but it won't go anywhere. Anachapedza ata give in this guy kuti but Siba ari kundida handidi, obva atongova kudanana kudaro, but vanenge vachiziva nemahistory aya handizivi kuti can she live with it, kuti akadhi akambonyengera mukomana wangu vasikana ava vana Beauty vana Babs vana Nhengi ndivo akambodana naDhewa asikanini ndadzokera naDhewa. I don't think if she likes that, because havadi kuzvifunga kungofunga kuti munhu wangu akambodana nemunhu uneshamwari yangu kana kuti because it becomes I don't know, tinoziva mamorals anosiyana. Inga vanhu vanotorera vanasisa vanhu varume but mwana wamai vake nabasa nazvo ngoti achirondadiwa. Saka kana anenge attitude kako yekuti wanda basa nekuti akadana nemabhuru angu kana mafriends angu ndakamunyengera vasikana, yes she can pursue, but I don't see it lasting. Azviona zvichilasta nemukomana yeye because mukomana aya anotomurespectawo as sisi wake, then uzotenda mafeelings kuti nokuti ndakamba kunyenga pekutanga ukandiramba ndikazodana nemabhuru ako iko zvinonda chirega ndana newe. Iyo bhuku racho tonakidza ndinozokusisa sorry ndine flu kusasana kunoparira imwe aningi une udzu here nezvimwe zvinhu zvakadaro ndine kunwa zvese izvi Vicks nondora ndinazvo zvese. alright ndimaindiseka last kipeni pandakabatwa nechirwere chehuku hazvisi kamwe mona zvakuita saka inini hangu ndinongoti achiri mudiki plus akuperera pane munhu asiriye. It was not meant to be. They are meant to be brother and sister as they are right now. Achado wina relationship yake yakagara yakazvinakira ikuti vanotonzwisana vari as brother and sister, although they are not really brother and sisters. Because vakawanda we can witness tukona kusaura kuti we have some people that are like that in our lives. Yokuti you can vet and it's an opposite sex
wokuti makakura mese maigara muraini mese kana makadziza mese anotokuzivawo kumba kwenyu nevanhu vomba kwenyu nekarekta yako anenge achitokuziva iye munhu izvi kuti anotobvunza muti sibo akamira sei fangadhe unomvaudza sibo ndomuziva akadai handiti munhu ari bowa tsano apa munenge mabata chibhebi apa handiti ndiwe unenge wakutomuudza kuti panze kuti uningire uroverere kuti ndiri handisibo haite chichichi iye anenge atobvetekwawo because you know me. This girl, I don't think she should waste her time. She should move on. She should leave this guy alone. But she needs to communicate with him so that we're not friends. I'm not going to go move. Shaman, I took to her serious. I'm not to Sham. I'm going to know you. I can't. You cannot do this. And was one. Saka, I don't know. It's complicated because this is too late now. Or how can she want to be secondary like that? Then I told last team number 1, number 16. She would be okay with that. Yeah, they actually much gram scanner, blaza was scanner. Then also we are papo. Anakumchagira wasikana anambomchagira wasikana aimutuma but anazobvira ambomutsvagira saka vasikana vaizononga vachizoita ma3 wives aitsvagira ega mukomana anenge azoona musikana handiti omuintroduce kuna sisi vake omuintroduce kuna uyu okay, but still the same way she knows this girl. She knows this guy was taking this lady serious as a sister. So it's very serious. This guy is taking this lady seriously as the sister. Okay, and I got my feelings, man. So I'm before it's too late. I'm going to achieve about to drop up or to I don't know. She just need to tell him straight up. My paper was not nasingafundi zvakanaka and you know zvinakunyatsobuda zvakanaka, but right now nefamba kwenguva ndichikuona my feelings angu apidiruga apidiguga ndakukufila uzviona because ukada kuregedza kuzvitaura unofira munhu ngirikini sechubuka unofira pai unokwarira mukati sechubu ashora anodakidza kupirikisa rurimi kudaro zibaulika nyaya kutadza kutaura shona kupiringisa mazwi ngaamuudze kuti pana kuti kufilinga chimwe chirudzi nokuti handione zvichibuda zvakanaka ini because anogona kutomuruza as a brother like that and anomuruza futi as a boyfriend zvawako kuti mukomana yane anenge akushaya kutoita sei that invested the feelings. I don't know. I might be wrong. I'm thinking too hard, I think. You know? I'm really thinking too hard into this. But why did she refuse in the first place? No, yes, it is refused because I can't so no, this guy is my brother. And now she must still think like that and act like that and be supportive. Yeah, to go work him come out to the brother. Please, Ari boy, team wonder team. That imahite utovela sierega ndine kuna bonzo ndiye aripo manje otovetana. We have that. We have those kind of relationship in our lives right now, like where you have friends, male friends or girlfriends that you ask about life matters, real life matters. Because those ndanyenga between their relationship, I know this is genuine or this is ungenuine. Not thinking but I don't think she should pursue it. That's my 2 cents. Let your brother know my feelings are quite changing, but I urge you to change your feelings back to where they were before. So I can go to reverse that and let the brother actually get him come wait for. Okay. You lose him forever. You're not going to lose her as a friend like that. Then you regret it the rest of your life. And come on,
takachika kukamana nebhuru wangu ningi, but ndaitondiziva kunda munini wangu andiziva kukunda bhuru wangu, because you guys were like, close, you knew each other like that, like blood. But I don't know, I'm just saying, who am I? Okay. All right. Regarding my D. I is it say DD? Yeah. My Denzel. My Denzel. What is my Denzel? Did it right? Even if it was the other way around, I just want to say 5 minutes. I don't talk much. You've spoken to me, I don't talk much. But it happened to me the other way around. I had a boy who was I'm grown up, so it's not a boy, it's a man. Who was pursuing me like for 9 months. Where I live, in the country where I live, and I said, no, you're my friend, so I'll sort you out with my friend. Okay. And we went to my friend. My friend didn't want, but when I started having an interest in him. And that friend started having an interest in him as well. And I don't know why she was refusing, but as soon as she knew that I was going with him, she started having an interest, but they didn't go out. It was just like that. And then I had who I... Sorry? Oh, network. Oh, I don't know. I lost my dens up. Okay, Petronella Olibus oil or decongestion from pharmacy over the counter or tsunami. Lynn, how are you? Hi, Dewa. How are you? Good. My dens cannot zoga. Unopa my dens mukana. They know it all. But you can go ahead. How are you doing? I'm fine. Bus. Okay. But I'm almost done. Dasarwani, I think just 8 minutes and I'll be done with my shift. How's everyone doing? Everyone is doing fine, but it appears as if you are very familiar here, but I don't know this Lynn name. Which one are you used to? Are you used to the Mbada or the Manawa Ephraim name? Okay, all right. Yeah. What's up? You see, this is the problem with you guys who change names on Facebook now and again. No, we are keyboard warriors, so we use keyboard warriors names. You keyboard warriors, yeah, something else. You Mona Ephraim, how are you? I'm fine, do the Oh man, unonyenga munhu katutuka. What's up? What's your take on this one? I don't really have a take. Zagara chino naka usinacho. Okay. So when she had this guy around, I think she overlooked some of the things, or she ignored some of the things because he was around. The moment he wasn't around anymore, the Pakistan was not, but this guy seems to be a good guy. So Jagara, what you don't have always looks nicer than what you have. So I guess if the guy is not seeing it, then I guess she also has to move on, because you can't be now wanting to say, what can I do to change how he feels about me? What does he want the other girl to do now? I'm a relationship. I don't Is that what she wants? She had a chance and she blew that chance away. So I guess she just has to move on. Okay. Because but she can't be the reason they break up. Okay? She had a chance. Do you believe in a marry your best friend? That theory, does it work for you?
Andisati ndaiona hangu practically from my experience. I've never experienced that friendship first then a relationship. No. Usually for me it's definitely a relationship first. The relationship was not, but this person is now my friend. I sit in here but we are now friends. We talk about everything, we share about everything. Saka for me it's never been friendship first, then a relationship later. It has always been a relationship. At the end relationship you also include the friendship. Okay. Mm-hmm. Okay, guys, Panapa, do you have somebody who started as friends, then ended up in a relationship? Can you tell us your experience? How did you guys move, and for how long have you been friends? Can you tell us if there's somebody like Lynn is saying, good no, in most cases it's like they start to date and maybe end up as friends, maybe was Rambana Zovano, they continue as friends. I want to hear those who started as friends, best friends, telling each other every secret. And that's not Zorana Ningi. We have on the Lambastandaka so we have Zotika window, we are just Iowa, we have on Daiso, that's what you sana. Then Mozoka banana. Can we have a testimony of someone like that? Is it possible? Or is just the talk of the talk where people say you should marry your best friend? Or when they say marry your best friend, do they mean what Lynn is saying, Kuti? You start as lovers, then you become more like friends. I don't know. Go ahead. VP, you can come back. Huh? Anybody that has been in a relationship. No, that if you have been in a relationship whereby you started as friends, and being friends, Yes, I mean by you call each other and say to, oh, you know, ndazurara na Lynn, and Charlene haite shamwari and fees you iwo vanfonera dewa Dr. Love chazvangu achindi chawandipindura andifuripa funibonga bhega ukunzwa wosena Dr. Love wobvoita namukoma gwangu vati dewa mukoma gwangu vakaipa indosiyana Lini ndo handaenda kuna petronera sibo chapetronera ka uchitokudza kuti hona ari kuuya uchidai so then tozoramba nevanhu vedu vese vavari 5 matakambosangana nawo, then you and me we start dating, then whatever. Ndo zvatipedza kunzwa kuti pana akambozviitawo here, did it work or it doesn't work? Handizvakaramba sitakazvitry one day. Mira timbonzwa Lini, then ndinondoita apa. Lini, go ahead, sorry. Nditsitsi. Lynn? Yeah. Yeah, right. You can go ahead. Zvekutanga iri friendship. I think ndezvemabhuku izvo nemafirimu kuti munotanga muri mafriends, because like you're saying kuti you are telling me kuti have slept with Ningi wandenge ndichitoziva inini kuti okay, so he's dating Ningi, he's dating me, and also I'm dating Ningi, then you end up saying kuti mamu relationship. Indona ngezvemabhuku guys, ndezvemuma-Mills and Boone izvo zvezvo. Andiona kuti I don't work. It won't work. But I think izvokuzoti you start as a relationship, then it moves on to friendship. Munenge masvika papoint yekuti it's no longer just the sexual attraction or anything, but you can just sit down and talk about anything. Mama friends, you can just do anything as friends without the sexual attraction. But matutanga mshodanana with the hugging, with the kissing and all that, then must have a point yekuti no, this is no longer just the sexual attraction or the physical attraction. You are now attracted even mentally. Makugara pasi makushinoti pati munhu anogaya bhoyu, munhu ishamwari yangu chaiyo. Ukabva kunze uko wadenhana nevanhu ungosvika uchitongosvika padhena utotanga utomudza kuti hawangu vanhu kubasa vazondidai asina kumbokuvhunza utongotanga kuita pour out. You are now then friends, but makotanga iri a normal relationship, just dating, just a relationship, then you become friends. That's what I have experienced. Okay. That was sweet. Unoza ukaita chimwe chokuti wangu
Aiwa, nigari makeke. Wangu. Wangu. I know we miss you so much. Thanks for coming. Thanks for coming. It has been 2 years. This is not gonna get. Happens gonna COVID. It's only been a couple of months. Okay. No, thanks. Chipedza basa unopedza basa utifonera pedza basa. It's boring again. 2 o'clock out, then I'll be back. Okay, thanks so much. Leslie, baby, how are you doing? Tsitsi ndepi? Tsitsi yokwana Tsitsi. Hello mkomadewa zviri sei? Hello mapanelist. Ko nhasi koni wamusiya kupi? Okona hapo. Hapo kamunonzi yana koni makatunga mudzanaka so munenge muri pa same shift. Mune yamakatedzana kudaiwa. Pamwakarumwa necapitalism kunge inini dai ndikuchiri kutoshanda. Zvinoti iwewe unoyana koni makatedzana mukoma Claude na Lisa vane vakatedzana kudai so. Anyway, what's up? Kosivo. Sibo ndi headmistress anogara ari pano yano yari ega wena mukoma gwangu ava. Anisibaita sei? Iwe kani chimbomira uri iko kwegara uko. Hanzi ini ndinoya ndakadongamidzana nakoni. Nakoni ana kundiri mbodya lunch. Ndikati kosiwo. Sibano yega. Ana kundiri mbodya lunch. Okay. Sibano yega ndiwa. All right, ulise yako. No, ndiribo. What do you say? So I think nyaya yekuti kuzoita relationship with a friend inobva pakuti I think it's possible depending on how much you guys would have shared about your past relationships. Kana pasina zvakanyanya kuwanda zvakashewa and chitarisa kaliber yevarume vedu vekuZimbabwe vane maonero avanoita nyaya dzerelationship uye dzekuti munhu amborara nani kwavari it's something chekuti my way. Saka I wouldn't recommend someone kuti aite relationship the someone angambori friend. But kana pasina zvanga zvakamboshewa zvakawanda I think it's actually the best start, the best way to start a relationship. Then back to nyaya yemusikana uyu. I feel like kune vakomana vakangowanda munyika. Why iye? Because kana iye anga achiziva mukomana uyu before the other girls were in the picture, she should have utilized that opportunity. The fact that akambomira pasina mamusa aita, that tells us that I don't think she really likes the guy. Zviri kuitika kwaari handizivi hangu kana pane scientific term, but zviri kuitika kwaari ndezvekuti makamboona kana wanga uri relationship with someone, maybe relationship yacho usingamboivalue, munhu uyaya maybe leaves you, wotoona kuti ari kutodanana neumwe munhu musvinu. That person's value automatically, like for you, is psychological. But atori bore, you know. So I think those should wait comes now. But aku place some level of value on the guy because arikonata akutodiwa nevamwe vasikana. But I don't think kuti now is the time for her to start to make any move because I think it's too late. Ndomaonero andiri kuita nyaya inini. Okay. But some people are suggesting kuti this girl, she has to take the bull by the horns. She has to go and just tell the guy kuti some andiclara vati she can pretend kuti aita heartbreak, start crying, right? Then it was pouring out to the guy, telling the guy, oh, you know what?
Can you find me a man who is just like you, who dresses like you, who talks like you, who smells like you, who does everything like you? Kwanga akambomirirei pesa. No, according to the girl, and if I'm not misquote what she said, this girl is saying kuti vanogara same area or same line. So they started as friends. And the guy achibva ask her out. Musikana akati no, you are more like my brother. Vamisa friends on. Yeah. Mukomana achibva apesua. Musikana akaramba akatsika maziro. No. You need to report akadaro because friendship yanga deep. Right? Then mukomana akati okay, bo. Wandirambewo chenitsvagira chimoko. Then musikana akati bo. But mukomana akabva azona chimoko. Bhada nemusikana, vaintroduce musikana wake kune friend yake ichisikana ichi yekumuramba. Amuintroducer kwabva wachinjana manhamba. Ava kutotaura guys girls. Anditi. Then vaiti vakaita mafallouts. Musikana ndiye aita sei? Ndiye aita intermediator. Hold on 1 second. Hold on. Ndiye aita intermediator. Then mukaona vazana nomusikana ari kuchita. Kwabva amuramba. Kwabva kwafune chimoko shamwari kuti ndona shamwari ndaramba naningi. Hauna ndotsvaga futi chimoko. But because of the treatment yakwana friend yake yechikomana ichitwa nemusikana uyu zvakamurwadza kuti no, but this guy is a good guy. Why this lady treating him like this? So ndo pakataka kudevelopa my feelings. But she could not tell the guy kuti look, inini manjeka ndakutokukara because the good that you've been doing to this girl made me think otherwise. Then mukomana bwana ngomusikana. Kwabva anyenge musikana badiwa. Adiwa nemusikana kwabva amuintroduce food kufriend yake kuti ona shamwari ndakarambuka pabandana indane yesimbi yangu iyi. Then sevanhu vangu too much. Musikana bva wachinyana from namba. Musikana bva afona achibvunza ko ndipo ukasivhire muchinda. Friend ichibva natsoba very good CV bo zvekuti. Musikana ibva afona mukomana kanzi shamwari you've got a good friend. Andudza zvakati about you. Mukomana achibva afona complimenting kuti hauna shamwari uri bo mwangu. Wandiudzira munhu wangu chi zviri bo. But musikana akuti now inini ndakazviita but handisi kufara because ndiri kumudawo mukomana ndakumuda but mukomana haasi kundiona ndiri kumuda. And the other thing nemukomana tinoonana every day because tiri musame line but it's not reading between the lines. Kundiuta sei nini ndakutomukoya zvekudaro. But they say the first cut is the deepest, and it pakatanga interaction nemukomana with kupa dai zvainzi she liked the guy. Vaida vakatoclicka ipapo. The fact that apaku of course ariku shandisa, it's not really like feelings. She's using the mind more because she's thinking about it, thinking and overthinking. My feelings are natural, a chemistry that should have happened the day they started interacting. But of course, love develops. Yeah, it's a tricky situation. Saka, wait a say. That's $1 million question. She's asking, what can I do? But kuti aruinewo relationship yomwe munhu zvinonetsa senge zvarutaura kuti she sees the guy regularly. Yeah, like I think zambosuggested nevamwe zviya ngangotsvaka. Yeah, she should make some moves. Ambotryawo like rake zvinogona kuita if she really likes the guy. Okay. Well. Yeah, bagaiba. But now the challenge is that the guy may not be in the mood now to have to get into a relationship with her because I think Chiti. Yeah, my friend. You made it clear. We are just friends. Right now, face each other. Don't you think it was good for you? We are friends with the benefits.
That depends. That depends on your values. I wouldn't do that. My male friends personally don't know any any private details about like my relationships and. So if you've got male friends, if one of your male friends asks you out, what will you do? If my guy friends, if they ask me out, one of them asks you out, all this time, what do you do? Yeah, I'm friends with them because I don't like having relationships with them. If I did, I would be dating them. The fact that I chose to be friends with them means I'm not attracted to them. What about uri wemanji wakumuda? Yeah, of course, ndozvonambotaura paya kuti kana uchitomuda munhu, don't like jump right into it. Sambotange wamboda zvekumboita zve-friendship izvo because unenge uchitotambisa opportunity inoenda. Kaona ndatoita friend newe ka, it means I'm not attracted to you at all. So, okay. So you're telling me, Kuti, okay, say you and me, and it. Maybe you're attracted to me, in a school not attracted to me. And it. Yeah. Will you come and tell me the one today? Not necessarily. I'm talking about someone who equally likes me. If the guy doesn't like me, it's hard. And this is where I'm going about other people. It depends on the person. I wouldn't take the move here. Cool. Take the first move. If the guy likes me, I'll go for it. Let's put it this way. Let's put it this way. Because at times men, we are too slow to judge or to pick up with this person likes me. And you will not the one no other, but they were too blind to see that or wounded. And don't you have the stance or the guts to come and tell me at the woman Nigasoro tendera zonga. Ndro could feel like. Personally, I can't do that. But personally, you can say no if he approaches you because I'm not attracted to you. Yes. Yeah. Why? Why is it that? Why can't you give me a chance? Could maybe the attraction might kick in? Yeah, I don't know. Every person is different. I don't know if you can grow to love someone, grow to like someone that you never liked at all. It's possible, I think, with some people. No, because the reason why I'm saying this, that leeway, because where you cannot have the guts to say the one who die, and so what I'm trying to say is because urukundida, but I cannot say that, and but so it's the same thing. You want it. If I'm not attracted to you, I will never love you. And yeah. So, can you not do the same way that you've done? What approach until maybe nazoita find out that okay, maybe Titi Aneka that feel in me. And so can you not still, if he approaches you, listen that attraction that you might want in me, and give me the chance, okay, maybe if I'm gonna do A, B, C, D with the Dewa, things can work. So here's the thing. Nyaje kuchaka partner just to address my interest more at the other person. It's all about you have to be selfish because you are going to look for something that you want, right? Not to try and address my needs the other. Of course of course for the person, for someone you like, you will
take care of their interests, but when you are going out there, be honest. Do you go out there looking for somebody to care for, or you go there to look for something that you want, that makes you happy, or that that addresses your own needs? But again, we still go back to what we've been discussing again. And again, your own needs, iwewe as tsitsi, and again, might not be my own needs. The things that you see in me, and I might not see them in you, and again, but still, that doesn't stop us from giving it a shot. Because you go and again, uchiti urukuda umurume murefu, and that's you. And are muscular, and I need red. It's an example that I'm giving you, and that's you, right? Yes. Then you see me, muscular, muchuku, I need red, and then inini ndikuda mukadzi mupfupi. Yep. Right? And I'm tall. I'm mutete. Right. Asiri is 6 foot tall as you are. And this guy? Saka, panitwa say, is it not that kuti ninja? Okay. She's tall, but I will learn kumu dadamira. And this guy? I will learn. That way you are somehow disadvantaging yourself, because you are not going for what you want. You are compromised. That's a compromise. We all compromise. You can't get what you want because what you want is you. Because let's be honest here. There are no two tzitzis in this world. You are the only tzitzi, and there's no any other tzitzi in this world. And this guy, whoever, if you are going to date me, and this guy, there are certain things that you're going to pick on me, which you are going to turn a blind eye on as if you are not seeing them. And it's because you love me. Same applies with me. Yes. Same applies with me. There are certain things that I'm going to turn a blind eye on you because I love you. That's the reality of life. Akuna muna anona munu kuti ndikamti sekerera kadai mazina ake ndeye white anozofamba step ndiri kuda musanyepera noko man. Let's be honest. Yeah, that's true. Ndobanopinda compromise yatambotaura yaya, but pa compromise aba pane ma-levels ezvinhu, ma-degrees auno consider. Pane aya anonzi ma-non-negotiables, kuti kana asina kutoida asitori na-ABC, where the 90% of the other things are good. And this, I'm not going to compromise. So it all depends on what exactly is going on that you think, that you are looking at. Is really worth compromising on or not? So it all depends. Like I said, everyone is different. But don't you think, Kuti, if you look around and it Kuti, vanhu vari too picky in the relationships, who are very particular, or who wants the other person to be them. They want to see themselves in the other person. I don't know, filming, I do double casting. You could see one person and not play roles of two people. Don't you think with those people, they've got a sad life, in the sense that they will edge off without anyone. Then when they pass their sell-by date, they'll behave very strange. Okay, let me rephrase it and say it this way.
Have you ever seen kuti kune munhu mudiki anoda kuita zvechikuru uzoti behavior yemunhu uyu inoitwa munhu ane 60 years right? Then wona munhu ane 60 years ari kubehave like a teenager. Yeah. So those people ndeyekuti when they were young they played the role of an adult because they thought they are adults. When they become adults now, they are reversing. They want to play like minors. Why would I say from my teenagers? Okay. Because zvavaifunga kuti vari and what they want took most of their time without getting it. Now havasina anywhere to go. But okay, let me revert and go back. So I don't know, but kuona munhu anozoti uyu pasina kuti you give in and accept them and them giving in as well, because no one is perfect. Because as much as you might have PhDs, you might have masters, you might have everything that you might have acquired, you might be a billionaire, but unetumwe to my silly things that irritates the person that you're going to date. But that person will compromise and say, you know what? It's life. We are all human beings at the end of the day. Of course. No one is perfect. Yeah, so I'm just trying to say, you can't go out there and say, Munu andri kudai nini ka. Akadai, once muna 100% kuti unonyepa. Ayiwa, you meet a person first and then decide kuti munu ndingamuda. You don't create, otherwise vanhu vaizovesa vanhu ka. But you know, right? But you know, you meet me today, Andidika. Yeah. Wandida today, do you know that 5 years down the line I will change as we grow? What 5 years? 2 months. So what do you do about that? Because there's no guarantee in life. People change. We all change. You change, I change. So what are you going to do about it? Because no one is going to remain the same. What are you going to do about it? So it's pointless. Could you go out there? Could I want a person like this? But at the back of your mind, you automatically know what I'm going to change in 2 months. He's going to change in 2 months. And then what? So that means to say, as soon as this person changes, you're going to drop them off. Then you're going to try and find someone else. As soon as they change, you drop them off. You're going to find someone else. As soon as they change. So at the end of the day, you're going to be lonely because you can't see. Otherwise, this is what I always tell people. When someone's into that right person. Theo? That's me. Okay, that person is changing. What do you think you're doing? We all change. Kuti unozopaita sei, because you've gone out there kuti this is the person that I want, but in that 5 years, I know the 5 years is too much. Otherwise 2 months a person will change. So what are you going to do about it? So I think there are two things in common. Number one, you don't go out there and you meet people and then decide kuti zvavari izvi ndingazvida here, zvavari sezvaatori izvozvo. Unomuwana ane zvaunoda iwewe handiti. Then nyaya yekuchinja iyi, kana vanhu agree kuti we are now going to have a relationship, azvive kuti munhu anopinda murelationship achifamba neroad yake akatarisa direction iyoyo achinda, handiti mave team, you are now a team. Mukuita zvinhu zvenyu mese pamwe chete, you redefine mavalues enyu. Zvoti chero munhu paanochinja, somehow or to some extent we have to change. Kana tiri vanhu vari kuwitirana vane long term goals vari vese, we have to be changing within the parameters of the values that we would have defined for our relationship. Because the moment you get into a relationship with someone, you somehow have to be walking like in the same direction, which agreeing. So panenge pachichinja mumwe munhu, I think we will be changing together. Okay. That's the hope.
I know kuti an ideal relationship. It Yes, means but who are you what changing for? Who are you changing for? Right, good question. Who are you changing for? Yeah. For yourself, to sit in situation, or for the other person? Who are you changing for? Is that the Alright, main? that so tozoita argument tsitsi taura kandipe mai DP vamwambudonha vatiudze nyaya yokuti vakapa friend mukomana akaramba then avakuzoda nefriend. Wanna hear what transpired? Okay. Yeah, I think the question Punjwa Nasiwo is a crucial one. Kuti ukumbochinjira ani. And I think I'm going to add on to that question to say, well, what is the goal of that change? And what exactly, like in what way? Are we changing in a positive or in a negative way? And what is the goal? And then also why are you changing for? I think we need to define all those in order to. You can also change for your partner, like what he wants. What he wants for you to be a better person. Yeah. Kanganai mega pachidzimai ipapo itai bedzeranai tauranai. Kana partner yako ikati handidi kuti udhakwe, are you gonna still persisting on getting drunk and going out, or you gonna change to be a better person? Exactly. Yeah. Asi amnozoti ina sister murume kana kadaro. Is it not what you guys are saying nowadays? No. I would say it's absolutely you would, if that's what you want. If that why? Yeah. What about you? What you want? You already want this is where the problem is. Right? Ayo ndadaisoka. Ayo ndatiwiranika kuti right. Ndakuona uchidhakwa ndakaunyenga uchidhakwa iwewe. Anditika? Why do you want to change for me? Iye ndakakuza kuti ndiri kunyenga zoti munhu wangu anonwa. Why do you mira change? Ayo. Zvapa ndio ndokunyenga uzoti indori dzinojamba maspika. Why unazonchiza ndirege kujamba maspika? Kana uchipira zvemubedroom zvakanaka basi. Vakadzimimika. Vakaipa. Ina ndipo ipapo dewa sandise pakategori yo. All right. Saka munobvumera submission. Munobvumera kuti be submissive. Huh? In some sorts. Ndiye vanoita vakadzi vakawanda vanosubmita the submiss vanozviita vanotongoda because anonga agedza kuti panapa ndakutoluza panapa ndakuluza mamasura ndakuluza vhudzi ndopanozoya vamwe vari submissive iwo wozoonekwa wapanze wakuzviisa less manje worthy so who are you changing for? You need to change for yourself. Imwe akadzi munondishamisa imi. Imwe akadzi muri ana chameleon. Umwe musi muri submission, you don't submit. Umwe musi I don't change for anyone. But ndikuda comment section, it's no changer. Oh. Dewa mazuva unototi uchinje because unoveza kamunhu wako. Unoenda kutora muti wogomuveza munhu wacho wogobuda futi chigumwe zvakasiyana. Unotadza kumuveza munhu wacho wauri kuda. Saka izvozvo zvatovapo ndotodzaka nayo. Ndizvo unosara sure. Varume muda kuti vana mai venyu. Saka zvandiri kunzwa ipo panapa mukomadhe wandisha kudai. Ndiri kunzwa kuti vakadzi will submit kana bedroom muri right. Okay. Ndipapo pandiri kunzwa kana ukarova mukadzi zvakanaka akaguta mubedroom kazvinhu zvose izvi kaizvi ndifunge kuti vanozozvikoshesa. Kune vakawanda vanozvidaro. And I think that's where we need kuti tiite sei tive tichabvumirana kuti rudo chairwoka rukasha hanzi rukasha runozadzisikwa nekudya ka ukama igasva hanzi chii rudo kana kuti rukama igasva ukama igasva unozadziswa nekudya. Saka kudya kwacho hakusi kudya kwekwe kwekuti kubikirwa kudya ndikwe mubonde. That's what I have come to understand.
everything else taken constant ka. Kana murume achikwanisa kudya mukadzi wake zvakanaka, mukadzi oguta achimufidha, murume ofidha mukadzi oguta, submission haitore nguva, mukadzi anosubmita zvekutosubmita zviya. But unfortunately, ipapo ndipo panozokanganiswa, vakadzi ndipo panozokanganisa kuti vanenge vachida remukati imomo, kuseva kwemukati, vanozokanganwa zviri panze apo. Murume akutanga kupopota kuita zvake zvake, hachauye kumba, angogara 6-7 days asingauye kumba. Mukadzi ongoti aiwa, nyangwe akauya akandigwangura takaitawo ndakaguta, handina basa nazvo. Those are compromises that are real. Hatisi kuda kutaurirana manyepo. Vakadzi vada pane murume anokwanisa kukwesha mukadzi zvaanoda kukweshwa sezvaanoda. There is rare moments ekuti anokwanisa kusumuka obuda mumba achiti aiwa uyu handimude. There are rare situations that are like that. Anozobuda mumba muka ndeuya anenge awana a substitute better if not equal or better than murume yeye. That is where we need to start correcting nyaya dzerudo idzi. Kana takakwanisa kupagadzirisa ipapo kaipapo, tunoona kuti dzimba dzinomira zvakanaka idzi. And vakadzi vanominipitswawo negwangu iyoyo to that level. But it's unfortunate. It's very unfortunate. Ndiko kutorwadziwa kwandinoitwa kuti munhu anofema anozvifungira gwangu ndiro rinobva ramupusisa. Asi ndizvo zviripo, unfortunately. Kana tichida kutaura chokwadi pano. Dr. Love, pandezvemufirimu zvamuri kutaura. Mutaura chokwadi stereki, but zvato iko zvino mazana zvaa zvemufirimu. Zvegwangu yesi vanhu vari kutonga gwangu mazana njolo uyanyisa. Unaona? Ano vari kuto izvo mataura chokwadi zvekuti akangogonewa kuzvamburwa pake abho. Yes. But akatadza kuzvamburwa chii chakuitika manje? Ndiko kubuda. Akubuda panze, but achidzoka achida munhu wake. Nokuti pane zvaona zviri kushota asi zvimwe zviri at par. He's a provider, but when it comes to the inner house, dololo. So the lady is now looking for the inner house somewhere else, but still achidzoka kumba achizobikira murume wake achiti ndomuda kunyepa here. Imimi, why is it appears as if vanhu vari married mudzimba is the man's duty kuda kufadza mukadzi, kuguta mukadzi? Why? Ibasa rawozvo. Ibasa redu. Ndiro basa redu iroro. It's not a man's duty, it's a norm. It's a norm though. It's a norm. Okay, can I say something? Please. Panyaya yedu maybe masawira vairambwa nemukomana vainoudza shamwari yacho kuti tinozvamburwa zvekuzvamburwa zviyo, but ndatombonzwawo. Ndozvita vakadzi sinoda kunzwawo. Dedewa. No, we are hearing it from you. Don't break it too much. Vashoma varume vanofamba vakadzi vangu vakadai, mukadzi wangu vakadai, vashoma varume, but vakadzi ndivo vanofamba chiti murume wangu vakadai, murume wangu vakadai. Vashoma varume vanofamba vachipembedza vakadzi vavo like that in public. Aiwa. No, murume anoziva kuti kana mukadzi akanzi auyu anogona kachikapashiya. It won't be long before shamwari kana kuti vanenge vateerera makuhwa adzouya kuzomutanga. Thank you. So thank you very much. Vakadzi nebvepepe kuda ndakazodai ndewana 6-pack ndikapurisira mhanzi ayo ndobva ndapedza ndiri kudread uku kuzombata nzeve azodai uchiudza vana tsitsa kuti bonga ari kudya naye
Hey, mwana ndwadedza wadedza barbecue unoti uyai tsitsi uya kunyepedzera kuti diwa zviya makati munoridza chichi vakutaura kuti kaprivate iri kuzona tsitsi asarwa kupa bendekete akutobata vhudzi riya radhiwa randakataura riya ndida kumunzwa kuti siba anokudyei imi kai Saka ngatipedze nyaya inoyi titaurirane nemazano. tinzwe my DP wakadatsira nyaya yefriend yavo yavakamba boyfriend. Ndaitaura zvese kune shamwari yangu ini. Ndaitaura izvozvo kuti zvakadai zvikadai. Akakutoreraika. Then shamwari yangu ndaitove comfortable naye kumusiya mumba nepartner yangu ndichienda somewhere for a day. But the other day pandakadzoka because there was COVID. Munhu wandainoita naye meeting. Ndakadzoka early and it Okay. was when I found out. Shame. Sorry. But so whom are you blaming? But you are blaming who? Nyaya yekutanga yainetsa before that. Mm-hmm. We are grown up people. Murume uyu handii ndakambotry kumuchestera friend yangu before. Saka yaingori nyaya yainetsa mumba zvekuti we were like just like staying together. But tasikagari tese, but most of the days taitongoti 1 week kwake 1 week kwangu. Saka zvainetsa ndezvekuti iwe wakambotry kundichestera shamwari yako. Saka he wasn't comfortable with that kuti I think varume havazvidi izvozvo kuti wambotanga uchiti wamisa pafriend zone ozoti wakumuda. Maybe anenge ane kakusakutrust sort of. That's what I thought. Ayo, but let's put it this way, right? Iwewe, you are my friend. And it right? We are friends. Yeah. Then wo vwandi chestera Sibo. And it Sibo vandiramba. Kuramba. Yes, Sibo vandiramba. So who switched the friendship? Was it you or me? What happened? Arambwana Siba kandudza arambwana Siba kandudza Siba andiramba, we can't go on. He still continued pursuing me. The vandasobvuma later on. Okay, after hold 9 on. months. Mira, hold on. Saka you're saying kuti inini ndakatanga ndakunyenga before. We became friends. Yeah. Uchibva wandiramba. Then you suggested undidana Sibo. Andika? Ndikati ndina ma feelings newe. Exactly. Maybe go with my friends. Right. Uchibva wanipa Sibo achibva andiramba. Andika? Then vanadzoka futi kwauri futi iwewe. Kuti una shamwari yangu. Munhu aido wandipa wayandiramba. Anditi? Then you wazoti okay, let me give in. Right? After 9 months. Try, yeah, after 9 months. Then tazodanana. Andika? Then another new friend. That's my friend, that's my boyfriend. Okay, asari Sibo. Waundindicha una tsitsi wewe, who is not Sibo. Okay? So one did to una tsitsi, I became too close kuna tsitsi. Okay? Uchinisi andina tsitsi. Yeah. Tsitsi, okay. Who's not single? Eka tsitsi is your new friend. Andika? Yeah. No, who is it's not a new friend, a friend who I've been with for 10 years. Yes, but who is not Sibo? It's a different friend who is not Sibo. Andika? Saka iwewe boy dana nani hapa. Before so antro ichakuna tsitsu. Time bedare tumwe tuma mismatched kuti taimbonetsana chita back and forth. Kana. Okay. So what made me to be so comfortable na tsitsi? So only gochizwa na tsitsi about me. Zvekuti chi bad or what? She bad obviously. So inini now, because did you know what tsitsi is backbiting? You already know. At that time I didn't know. I found out later. Okay. So until ngone best friend yako nomudza twese tonoita kana usikati ndikuenda kwakati ndikuenda kuna ningi. All right. Yeah. So are you saying kuti pane zvawaita here iwewe zvekuti ini ndandisingazivi but tsitsi aiziya then tsitsi ozondiudza?
That pause inoreva kuti ehe ngatifambire mberi. It was Because only one time, Pandakaudza yeah, because I was no. It was only one time Pandakaudza uyu my boyfriend kuti ndikuenda kubasa. Then I was going to see my ex because I wanted something from him, but ndakati ndikuenda kubasa. okay. Then So you bought that that's seat, she knew where I was okay. going, and she Okay. told. Yeah. Okay. Saka, you see now. So this is this is how it happened, right? Because iwewe wakanzwa kuti kuenda kubasa, and I believed you kuti kuenda kubasa, right? But you went Why behind my would back. tell you as my friend after 10 years and tell you Aiwa, as my chimbomira guy. boyfriend? Aiwa. No, Ndinokubatsira. that's I not don't right. kubatsira where it went wrong. Iwewe ndiri boyfriend yako iwewe. Anditika? I know kuti une exes. That much I know. And you know kuti ndine exes oft as well. Since wakambondoba friend yako ikandiramba. Anditika? Saka iwewe kana wanzwa kuti kuenda kubasa. Ndati waenda kubasa. But waenda kunoona ex. Anditi? It wasn't don't think about like it was overnight. It was during the day. Aiwa, just- no. Yeah. Hatida kutsvaga overnight or whatever. Tida kuti tingobatsirana kuonesana where you go wrong. Anditika? Yeah. Waenda kunoona ex. Right? Remember, this is your ex. I have a child with Alright, him. Chimbomira. Eh? I have a child with him. I wanted to get money from him for the child. Exactly. No. Don't worry. Pesa patukwanzwa. Tangoti struggle matter kuti because you deceived inini kuti uri kuenda kubasa. Right? If it was a genuine concerning thing, yekuti I know what a child with this person. Anditika? And because this child ndorugara naye and this child is more like my child. Anditika? There was no need. No, You could- Taska Garete say I have my own place. He lives. Okay, this also, but ndikauya mwana aripo anonditi uncle. Anditika? I do the duties as a father to that child. Let's be honest. Because it's me now who is in your life. Anditika? And because I know kuti mwana wakaita na Dr. Love. In a Dr. Love, hapana zviripo. Saka fine, this way it went wrong. Saka iwe waudza tiri kuenda kubasa. Then but wazoudza tsitsi kuti aunoza tsitsi chi. Handisi kuenda kubasa. Daunoona Dr. Love wanipe mari yemwana. Anditika? Then inini because no, but yet it's why should we tell you? no, ndokwandida kuuya kachimboteerera unzweka. Ngoda kuti chinhu Ayo. chisasvike kune umwe munhu ka chisambofe chakabuda. Aiwa, hold on. Chiudze chero ingoshiudza iwewe wega. Right, ndozikwandira kuuya kuti iwewe anditika because Tsitsi is your friend for 10 years. Anditika? Yeah, because I trusted. Okay, chimbomirazve. You trusted Tsitsi because you're friends for 10 years. Anditika? Yeah. But waunza inini a new person in the cycle of your 10 years friendship. Anditika? Tsitsi, pane zvaachaona that is good in me. That you might not see. Aiwa, Anditika? zviripo zvakawanda zvakataura Aiwa. zviripo. Hold on, mira ndikubatsire. Saka zvadaro. Inini because we are friends. I can confide in Tsitsi because she's a friend. Andakati my feelings naye. Tsitsi can confide in me because we are friends, because we are the three of us. But now, indrote nona Tsitsi honest, Tsitsi. Wona ka sibaenda kubasa. Akaenda rini kubasa Saturday makuskat. Obanza kupi? Akaenda kunoona baba Denel. Baba Denzi. Ex-husband. Eh? What? Ndokwangari huyo. Akaenda kubasa. So but sorry kana kusauza no hey muromo wangu futhi. Anditika? So from that now. Tsitsi kana garanga any interest with me. I my feelings neni. Anditika? Ano manipulate the situation. Rona, he will start now to betray you, to unfold all the secrets. Why Mudza as your best friend. And then inini ndakuda empathy, ndakuda kubabadzirwa, ndinochema kuna Tsitsi. Because kuti munhu akakunyepera kuti Yeah, I've become now the victim. Urukunzwa? Because it's Tsitsika, ane hidden agenda yakundidawo and yekundinzwisisa. Pamwe tinonzwisisa sure. So I will start coming to Tsitsi more, we're crying
she's now a shoulder to lean on. Anditi? Okay. Pana bota uraya kuti zvinhu zvacho zvapana ukama apa. Anditi? Zvoguma zvoita zvasangana. Anditi? Because iwewe now, you believe in your friend for 10 years. Kuti my friend will never betray me. My friend will never sleep with my boyfriend. Because 10 years, my friends chaiwo kandikudze ari ku primary school. Akuna friend adult. Saka you believe what the friend younger for 10 years will never betray me. Saka inini na tsitsi you become so comfortable zvokuti you don't suspect anything because exactly. Saka udenga isiri COVID yakazokudzora ngomba iweweka. Unoziva zvinoitika. Dhoo racho musi wacho havakii because vanoziva kuti kana waenda kubasa anyway. Saka ndopa unosvika chakanwa unopera simba wega unomira so kuti wangu akanda matawiri akanda po mataviri murume chikwama chemara hachibatiswi munhu kana weropa. I don't know. Somebody wanted to say something. Taura in your story. Panana kata sibo kandi Dr. Lavon. Kone, how are you? Orolin. Sibo ari kubutanzi izvoni kende wandipindewo. I don't know. This kumona. Titi or Dr. Lavon. Kone, what's up? Oh. Yeah, chimbota orayen. Dr. La pedza indizo kwataka. No. Matanga. Hapo titi, hapo sibo. Taura zvingoma, I mean, Dr. La for the muchi daughter. Aiwa ndakuisai ndimi muri mune chimuti. Itai zvenyu. Okay. Ndazongopinda nema-interest ma-questions akasitangwa namukoma Dewa. Kuti hanzi mamchiti ndatokanganwa because I'm busy. I've lost track. Ndiri kubasa kasa I've lost track. Mumwe ngambotaura 5 minutes chadzoka. All right, Lynn. Oro tsitsi, oro my dance. Kana vachiri pamute mirai ndikodaiso. Munozva kuti chinonetsa nechekudaiso vanhu hapana hukama huri pane vanhu ka. I think it's amnesia chaiyo to know. Sorry, and you see about the inonzi the experience yamakaenda through, because you've got a friend that's 10 years in your friend, but your boyfriend was probably a year or two. Chinonetsa nchekudaiso. People ka vanhu sevanhu, you won't know them. Autombovazive vanochinja very quickly, very often. Zvokuti autombozozive kuti uyu munhu akamira papi ari kuendepi. The only person anoziva munhu kuti munhu akamira papi ka ndiye woga. And there are people, we are not capable, sevanhu, especially vanhu vatema, we are not capable of being vulnerable. Zvokuti vulnerability yachona, level vulnerability ka pane vanhu vatema hatitori nayo. To our own, tishona nechinzevere chedu, matauriro edu hatombotibvumidze kuti tive at that level yekuti I can be vulnerable and be open and still be considered munhu aneremekera at the end of the day. The reason why we do zviya zvokuti inini handirwadziwe kana kuti ininika ndiri munhu ndiri mambo weupenyu hwangu hapana munhu anondibata, whatever happens happens, isu tichirwadzirwa and we are pained inside, tichirwadzirwa zvemukati muya, but we cannot say it out nekuti tiri kutya kana kuti tinonyara kana kuti hatina mazwi ekutaura
kuti this is what's happening and this is what I'm doing and this is how I'm feeling. That language, yoka, we need to create it and also promote it amongst ourselves. Because the minute we start talking, tichitaura, zvatiri kunzwa, zvatiri kufila, zvatiri kuona, zvatiri kuda. If we do that, zvose izvi zvekuti zvekunyeyana tichitaura shamwari dzedu kuti he ndakazodai zvichizosvika kune munhu wamuri kunyaya yeyeka, it is because vulnerability is not in there. Why uchitaura neshamwari yako usingataurire munhu wako yeye wauri kunyeya, be it a partner or a friend against another friend? When that happens, takangosiyana kuti takunyeyana tichiti kune iye watashatirwa naye ka tichiti chii iweka wandikwadza apa, wandirwadzisa apa, tisingaite zveyazvo zvekuti aiwa ndinozoonekwa pange sefuza ka. I promise you, nyika nevanhu vedu vevanhu vatema, we actually can be somewhere very far. Tinonyeperana. Ndiani akazoti tiri kuitiswa 2017 isusu takati aiwa hatisi takangwara ka, honai takaitiswa, whatever that meant. The problem is we cannot and we don't have the proper language. Chishona chedu, chindevere chedu, chisutu nechizulu hatina mukana wekupakura zvatinofunga, zvinotirwadza, zviri mumoyo medu nezvatiri kuda kuita. And when we do that, I think we will definitely break away from zvatiri kuona izvi zvinotinetsa. Kozoti vakadzika, there is one thing chandinokudirai. You've got friends that you actually confide in, but those friends are your worst enemies. But you still make friends knowing and thinking kuti the next friend BFF will not be the same as the other one. And the problem is that munenge muchiita BFF nemunhu wamusinganyatso kunzwisisa. Vakadzi munokwanisa, you actually can fall in friendship with your best friends. Mokanganwa. That best friend yenyu yuka. Sometimes snake in the grass. Ndiye Angela uya anozoti uwo wakatarisa uko onokubira zvinhu zvako zvose, cause you have confided in your innermost secrets kwaari. Wise women will only confide pane zviya zvinhu zviya zvisina nebasa rose, because to them it's a life and death issue kana mukaita the deepest secrets. Iyoyo endai kunotaura nani namadziteteguru enyuko kana kuti handitomboziva, because you are putting yourself in danger. How many times have we had nyaya dzekuti mukadzi shamwari yakanditorera mukadzi wangu, murume wangu, I mean to say, dzakawandisa, and it's because you don't know how to choose your friends. Akunyemwerera ndiye wako yeye, but uchaona mangwana ndiye anenge okuruma. So I think kuti let's change our that language. You can literally say what you see, what you feel, how you feel, when you feel it, without any prejudice. And then pakadaro, you'll see how much your relationships will grow. But as Vanwatema, we are not conditioned to it. We don't know what it is. We don't understand it to begin with. And kuzozvitorera pamusoro apo tinenge toona pange setiri kutukana. But I will tell you as it is, it's dangerous to share your deepest, innermost secrets with a friend that you call a friend, quote unquote. I don't know how many secrets andakataurirwa neshamwari dzemusikana wangu during the time when I was dating those girls. Shamwari dzake dzakakura kubva ari muduku. If I wanted to, I would have made it easy for me kuti ndiitei.
ndipinde in a situation haiwa chaizvozvo nekuti ndakandoziva zvose and at the end of the day ka ndinotya kuti and you call that your friend kana ndozotaura kuti and you call that your friend he wakuda kundirambisa neshamwari dzangu makuda kundipesesana murume kana ati handichadi kuona shamwari yako yekai that man nyange asingazokutaurire kuti shamwari yako yaita seika keep and listen, keep an eye and listen carefully kunaye murume yeye because anenge aona something and anenge aitwa something asingazvide paanongo if you keep that woramba shamwari yake iripoka it will break him down to the point yekuti pachauya nguva yaye yekuti ameno and he will fall into it. Saka dzimwe nguva chimbonzwisisai varume kuti kana woti aiwa shamwari yako yandidi maitiro ake kana kuti handisi kuda kuiona kumba kwangu iwe ukazoti aiwa ishamwari yangu unodei naye iwe une shamwari dzako ka ipapo manje unenge watopiwa warning 1 2 3 4 times woramba uripo. Those are the warnings that you should take heed of kana varume votaura because hapasi pose pavarume vanotaura kuti this friend of yours I don't really appreciate kana kuti handimufarire ichokwadi at least 75%. Imwe 25% anenge ava manarcissist anenge kuda kuseparate and isolate you from your good friends, but don't throw it away. Garai pasi and think about it. Zvibvunzei kuti why is he saying that? Don't just bash it ungoti aiwa he's jealous, and then wongorerai deeper, go deep and investigate yourselves. You might actually hear something chinozokupai mukana wekuseva marriage yenyu nevarume venyu. Ndapedza. Thank you so much, Dr. Love. Lynn, what do you want to say, Orotsitsi? Orokoni, Orolin, whoever wants to speak. Okay, Inini, I'm actually in agreement with Dr. Love. I've actually learned kuti people kill what they know, what they don't know. So the moment someone knows a lot or everything about you, they have access to kill you or to kill your dreams, which is what has made me to have seasonal friends. I don't have like a friend, I've been friends with someone for 10 years. I don't have that long of a friendship because I don't let people in that much because I know that they kill what they know. What they don't know, they cannot kill it. So I cannot be going about telling people, actually, the relationship that I am in right now, people actually just, they suspect, relationship, because I haven't been really open to everyone. Guys, this is a relationship. People just see us working together and people come see us talking together, but they aren't really sure, is this really a relationship or what? And that also keeps them in the dark and they can't attack it because so why should we be involved? So I do agree with what Dr. Love just said. Kuti, we shouldn't say a lot about ourselves. I used to be someone like that before, but then Nekuzokura, I realized no, I can't be doing this because people use what you tell them against you in the future. Not just friends, kuti is friends, we attack each other. No, even relationship chaimo. Relationship the moment he hits you and you try to rush to your father. You gave him that information. You see, kuti unoziva tete wangu vaya ivo vana vafo vese vaya vana baba vakasiyana
Yes, you're telling him all the information. The moment you have a fight with your husband or with your boyfriend, then your tete comes in, kuti, bamnini musadayonza, imi mutete imi mune zoo kumba kwenyu, mune gempa kumba kwenyu, don't get involved in my matters. He's now attacking your family because of information that you told me, or you told him. So it's not only about kuti tiri vakadzi tega, we can destroy each other. Even mu relationship chaimo, I will not tell you everything, dear. Kusvika ndasitting kuti ndiwe wangu chai. I will not tell everything because you are going to break me down using that information and ring that. Okay. Well. Yeah. Saka my seasonal friends, how do you make them? Well, it's just like basically izvo zvinenge yebasa kuti pandenge ndingori pabasa ipapo I have someone that I am close to. I have someone that I'm close, someone I go out with, out naye, but I don't really say everything about my life to that person. So even if she can see friendship yedu yazopera handitye kuti kana kazofamba chitaura vanhu zvakati. I don't have that fear. I just tell you the basics. My name is Lynette. I have a son. Yeah, ndinogara kwakati. Bo, zvapera. Zvekuzoti baba vemwana wangu vari kupi? Kana kuti ndikuzodana nani izvo. Maybe ndinokudza kuti aiwa, pamwe ndingangokudza kuti I have a boyfriend. I have a boyfriend, but then zvekuzoti anogara kupi? Anoita nezvei? Ukuda kuzomuziva? No, that is nothing to do with you. That has nothing to do with you. Iwe uchingozoti I have a boyfriend, I have a child, I stay kwakati, it's okay. We go out for drinks, fine. We work together, it's okay. Zvekuzoti I involve you kuti mukomana wangu. I think the person who takes that part in my life is my sister. But andobomuudze zvese futi because mudiki kwandiri. Saka even when it comes to my relationships, I just tell like, this is your bamkuru. We're going out with your bamkuru. So. But I will not even involve with that much. Okay. So I try not to tell people a lot, even my family members. I try not to tell them a lot. Because I think Dr. Love, what is what I think it's you, Deoti Murube Chikwama Chemari. Even Wokama. I end up writing things down. If I want to vent out, I end up writing things down because telling you Dewa, the next thing you're going to call Sibo Nandripa ko Nadlin Chakachaya side and that's not what I want. So I end up telling people less or actually writing things down to vent out if I feel like I want to say something out. Okay. Wow. Yeah. Makwikwi. My Denzima Ndadzoka, I wanted to speak to the last caller. Lynn, my Denzor. You know, this happened to me, the narration that I was saying. I can't get over it. That is my friend. If it was somebody else who I don't know, but I can't. Sometimes it just flashes in my head. I don't know how to get over that. Okay. Are you still friends? Are you still friends with this person? No, I don't. I blocked her. I don't even remember a phone number. I blocked it and I cancelled it. How long ago was this, if I may ask? In December. This last, not even a month and a half ago. Wow. Yeah. Yes. So I think because of time, it's still like too early for you to actually write it off. I know people say, hey, move on, what, but to be real, it's just a month ago. And personally, I wouldn't expect you to be over it in just a month. You were friends with this person for 10 years and you can't just get over that within a month. That happened, which I cannot say over the line. Mm-hmm. She held a knife on me.
before the boyfriend thing happened? No. When I discovered what they were doing. Oh, yeah. In India, And what we are I here would in say, a country where I could have reported here, but I just chose to run away and leave them be together. in India, okay, what I will see in your case and what what I understand, what normally happens to friends, if friends fall out, in your case, you've known this person for 10 years, right? And you've been close friends. You treat each other like a sister, I believed right? I was a friend, but I was No, no. Okay, no, let's put it this way. It's also to analyzer is observers, right? Based with the story that you gave us, Kuti. It's also to at the face value, you've been friends for 10 years. Meaning to say, it's also as observers, we are seeing your friendship as sisters keepers. You're like sisters from me sitting here. Yeah. Right. So the only thing that is hating you the most is you kept all her secrets to yourself and you said, I'll go to the grave with whatever you've told me. But she also has ex-boyfriends, and she told me never to interact with my ex-boyfriend. This is what I'm trying to say. I did that. Yeah, so this is what I'm trying to say. I wanted your ex-boyfriend to help me with buying a car, but I said don't talk to him, and I listened and I never talked to him. But she went to my to my boyfriend. No, but she my didn't point want me to speak to your ex-boyfriend. Yeah, no, my point and the thing that is hating you, because the two of you, manga minima skeletons in your closets where you'd share. But iwewe, wakati, whatever you tell me, I'll go to the grave with them and without telling anyone. So you expected her to do the same, which he didn't do. He backstabbed you, betrayed you, and told your boyfriend everything to a point they end up dating and sleeping together until when you caught them. So is the betrayal part it's betrayal. That is eating you up. It's not it's not the sisterhood, it's the betrayal. You felt betrayed too much. You know what? Why did you betray me yet? I put my life. If in a human being after all, because I believed so much that it's the betrayal. I believed so much. Yes. No, this is what people were writing in the comment section, what people everyone is saying. Okay, Titi was saying something which was making me feel better. She was Tito Rolin. Never try. Huh? Who was the Tito last Rolin. caller? The Lynn. last caller was there. Lynn. Oh, it was Lynn. Okay, all right. Yeah, she was saying something. Lynn is there. Titi is there. Dr. Love is there. Connie is there. You can ask them. Okay, the last caller was before. Lynn. Lynn. Yeah, I'm here. Go ahead. She needs. You want to say something? Trusted a friend, even if after 10 years you don't trust anyone who's your friend. Is that what you said? Come again. You said even if it's after 10 years, you don't trust anyone. No, that's Titi. Okay. Okay, let's answer you. Yeah, I understand that. I didn't know that it can happen, because for me to comprehend it, Kuti, your friend can do that. It's very hard for me. It's only a month. Yeah, it's still very fresh. How do I do it? I didn't have any hard lessons, but I think, and I can't wait to figure out ndega kuti
chinhu chinonzi friend. When I meet him, There's so many friends. Okay. Andinoudza zvinhu zvakasiyana, but not a single one anonyatsoziva. I know you are younger than me. You can give me advice. Do you understand? You are younger than me. You can give me advice. But when I meet you in town, how am I going to address it? Am I going to just walk the other way? The other way, you mean? I mean, like, Just does she need to confront her, or she can just ignore her? To confront the friend? No, The just friend. to say hello. The friend. I don't The want 10-year to friend. put violence, just to say hello, how are you? But I can't. Do I just walk the other way, like cross the road? You know what? Your mental health is more important than your friend. I think now that you know who your friend is really is, if you really want to protect your mental health, I would stay away from that friend and create boundaries. No. I'm sorry, Dr. Elder Dewa, but this friend, she had my daughter had become to call her mommy. Well, you know, like I said, my daughter used to call her mommy, like she's the other mommy. She knows I'm a real mom. My daughter knows I'm a real mom, but she used to call her mommy. And how do I explain to her that we can't talk to mommy anymore? Well, I really do not know, what to tell you. But I think it all depends what matters more to you, your maybe your mental health or the relationship between your daughter and the friend. And that's ruined. It can't be mended. How old is the daughter? She's 11. Okay, hold on. Messi, hold on. Pause, Magadar. Pause, Messi Magadar. 1 second. Right, comment section. We need advice here, right? We've got a daughter caught in between. Mother and friend, their friendship is broken. They fell because out. the friend took the mother's boyfriend. So now there's a daughter who grew up knowing mother's friend as little mom. From 1 year old. Yeah, like hold on, pump your brakes, my dance. The daughter grew up knowing mom's friend as mother, and she will say, "Mom, mom, mom." You know, that's the way how we raise our Zimbabwean child. So now, these two grown up as women, they have fallen apart, and the daughter is in between. So the biological mother is saying, "How am I going to stop or tell my 11-year daughter that me and a little mother, mining or whatever, the small mom, we are no longer in good books. We can't talk to each other." So how is she going to do it? So that's what I want to hear your views, your opinions on how this mother can tell her daughter. Oh, my Can I say my view on it? Yeah. 11-year-old girl understands what a friendship is. And they understand, Kuti, if a friendship can fall out. All she needs to do is say, Kuti, Wanangu, we're not friends anymore now, whatever. So, you know, there's no need of you calling her mom. Just call her Connie. Simple. Because of the age. Then I got my 6-year-old, you say, okay, she can continue calling her mom. But 11-year-old, they understand. What you're on live, yeah? Yeah? What if we meet in the streets? Am I going to avoid her? The person was calling. Am I going to go to another street? No, you don't have to avoid her, but just can talk to her. You don't have. You cannot inconvenience yourself for another person. If you're going to meet in the streets,
carry on doing what you're doing, and that's it. You don't have to greet her. Okay. I mean, Just do you. But if your daughter greets her, it's okay. Let her, Okay. it's like grieving. Let her, pull away on your own. But you have to explain, Kuti, this is now the situation with so and so. We are not friends anymore. Because 11-year-olds, remember, they've got friends at school. And then, but I don't want to play with, I don't want to play with Catherine anymore. Yeah, She I did know this to it me, happened. Yeah, So it they happened. understand. All you need to say is, I was friends with her. Don't tell her the reason. I was friends with her, and I'm no longer friends with her. And then that's it, Even you explain to her, Kuti, if I meet her, I am not going to greet her. Okay. Your child probably should follow what you are doing, but if she happens to greet her, allow her to do it. Give them time. 30 seconds greeting, If and then she you runs keep to going. hug her, is she have known for Let years? her do it. Let her do it. Because it's you too, Makaneta, not the child. But let the child, it's like weaning away from the breast. Let her do it gradually as well. Don't force her. Probably she also has that attachment. So let her, go through it her own pace. Okay, hold on. Hold on 1 second. Mugoma Christopher Mkofa says she has to be honest with your daughter and explain the situation. The relationship has come to an end. Zimbandutaro said, don't tell your daughter. Tarima Editor said, Zinowanika, you need to try to explain kumana, could contract is going to be less. Your daughter may not be safe around this family friend. Leslie say, you can tell your daughter that you are no longer friends. Zimbabwe say, if I had to meet her in town, I greet her and Ndongot, I just want to do some stuff. See you later. Tari say, my say, okay, good. Okay, someone wanted to say something? Was it? I think it's more helpful and important for us to try and find out from you what you think. Do you still love your friend, and do you still feel like you need her in your life? I'm scared of her. Before we suggest the way forward. For her holding a knife on me, even though it was threatening me, just for a man, that's not appropriate. You still love her? You don't do that to your friend, to hold a knife. No, what Titi is asking you is right. Do I still love my friend? Yeah, she threatened you with a knife, right? How can I love you after what that? She did? Dewa. No, I'm asking. I'm trying to understand what Titi is asking you. Like, if you said she threatened you with a knife, so it's want to ask you a question. Ask you a question. Okay, you as my Denzel, do you still love your friend? As much as I wanted to love her as a Christian, but this one I failed. I don't want to talk to her anymore. I don't want to see her. I don't want to hear her name. I don't want to see her name written anywhere. Yeah. My Danzi, you did not fail in any way. As a Christian, there is no Bible in university not you have to if you fall out of friendship with someone, you have failed. You have not failed anybody. Your friend failed you for sure. Because if I see a name written anyway, I just delete it. And that's a natural reaction. I think you'll find yourself doing that for a very long time. What I want you, my own personal opinion will be this. If I were to give you advice, it's too early for me to ask you to forgive her. Okay, this person was asking me, do you forgive her? What does she mean, do I forgive her? In my heart, I don't, I hate her because I don't want to see her. I don't want to talk to her.
But in my heart, if she wants to greet me, I will greet her. If she meets me in town, if she says hi, I will do the same. But if she doesn't, I don't. So this is where I'm going to come with this with the portion of forgiving. You are not forgiving her for the sake of forgiving her. You were threatened. Your life was threatened. That's a trauma. I could have taken her to the police and spent 4 years in jail. Oh yes, and you made your choice there. I'm not going to say it was right or wrong. You made your choice, but at this point in time, you live with that choice, and the choice is this, and these are your options. One, you keep thinking about it, and time will give you that solace. Opera with time. I believe in time healing. Yeah. Yes, but the truth is this: until you forgive her, you just hear me out. Hear me out. Hear me out. No, that's Dr. Love. It's not me. That's Dr. Love talking. Hear me out. Yeah, hear me out. If you forgive her when the time comes, and this could nasi, I'm not saying today. I'm not saying in a week or month or 2 years from now. But I hope you'll remember when you forgive her not for her sake, but for your sake. I said I forgave you, but I'm not forgetting. You haven't forgiven yet. It's always coming in my heart. Even I'm working, it's always playing because it's just new. Exactly. That's why not in a week, maybe in a year, maybe in 2 years. Oh, I don't know how long it will take because sometimes when I'm just working, I'm doing my job. Mm-hmm. I'm looking after patients and just comes flashing in my head, and I'm like, oh my God, where is this coming from? This thought? No, let it go. I think you need to talk to someone like a psychologist or a psychiatrist, a counselor, so you can work out. Yeah, actually, I stumbled. It's simple like that. Yeah. We were about to get married with this guy. It was 2 weeks before our traditional marriage. So February momumu. We were about to get married. I hear you. So see someone who's a professional counselor, and you can work out the process. The first thing that I want you to understand is your life was threatened. Saka kana upenyu wako wakathreatenwa that level where she could have. You need to get that. You need to get that taken care of. Deal with that first. The relationship will come later. Because Pandaka, I had to run upstairs to the toilet and lock myself. And then when I came down, she was calmed down by that boyfriend, and she wasn't holding a knife anymore. So I couldn't call the police. So there was no proof that she was. But she would. Maybe she would. And this do you understand? Why did she want to stab you again? Self-defense. What happened? Why did she hold a knife on you again? What was? I can't go mumba. Ini ndaitobika hangu sadza nemuriwo ndichicheka mavheji. Saka I knew about the affair already. And I said, Manin Maggie, are you hearing me? Yeah. Yeah, we can hear you. But sorry, I said your name. Oh my God. No, okay. It's mine in Chisara Mchibika in Dagunosora Rankum bedroom. Then Akabata Banga Kandinongezra Quantin got yes. We don't buy and to talk by an ass. When the bathroom. But manzo zvataura Dr. Love kuti ndokwatanganira ndiri kuenda pana ndichibvunza kuti ko do you still want her in your life? I was going to suggest nyaya yetherapy. If in Yangwa ain't threaten as I can guess I don't buy, how can I want someone in my life like that? Okay, hold on. My Denzi.
regerai timboita nevanotamba nezve-social service timbonzwa kuti mukoma muri sei? Musha makadini ngoma? Mushe zvirode? Musha ndizvozvo. Ndo kuofisi kwenyu kako? Yeah, I just want to put my 2 cents contribution. Okay. To this subject. It's quite a sensitive topic. And we're dealing with a victim. It's really fresh from what just happened in December. If you have noted one of my comments, I said it is just synonymous to grief and loss. And when you talk about grief and loss, in my stages, now from denial up you go to the stage of number 7, where you can go to acceptance. So whatever she's saying and the feelings that she's expressing at the moment are perfectly fine and in order, because this is still fresh. And when you talk about grief and loss, I know my time scales kuti unogara 1 month, 2 months, 2 years, because it can be it can be 2 steps forward, it can be 1 step forward and 2 steps backwards. Remember, from the context here, and again from this, she's been in relationship with this friend. They've been friends for 10 years, which to me was a very strong attachment, which is not easy, or it cannot be erased under a month or so. Yeah. Okay. Yeah. So she needs to allow herself to grieve. If she can cry, she has to cry. Okay. In the can I say? Maidens, hold on. No, wait. Maidens, hold on. Kana muri pacounseling munomboteerera ka until the counselor finishes, then you come in muchenda makadai. Yeah. Go ahead. Yeah, go ahead. Yeah, as you've explained earlier on there, I was listening to your narrative. She needs to separate relationship. This man has done a friend. Doctor about what he's asking about friend him cards who is friend because you know, it's perfectly fine. She doesn't have to blame herself of anywhere. My feelings out to go through at this moment are normal after losing such a relationship. I'm going in a friend at 10 years. Yeah. And we cannot give a prescription at this moment. She just needs to grieve as much as she can. Yeah. And take one day at a time. You find as she gradually goes in her life, through the journey, she will start to begin to have coping strategies. Everybody will get a problem. Coping strategies are ongoing now, are naturally made in you. But you may not discover it because and all of a sudden everything falls apart. You don't have to throw your doors out of the pram. These discussions, I think, with my discussions are she needs to pick 1 or 2 things, and she will have to continue with these baby steps at this moment. When she meets a friend, it's her decision. She must not engage in previous conversation. It's in order, because you don't hear anything about it. You don't hear those sounds. There's a lot of noise in her head at this moment. So perhaps in counseling, to me, well, we've got different. I can acknowledge what others are saying. I feel it's too early. She just needs to accept the situation, yeah, and take it 1 step at a time, day by day. Yeah. If she can find someone, therapy, but she must not dwell on it, because the moment she keep on repeating, thinking about it, it will leave an indelible. Already there's an indelible mark which has been left. But indelible mark here, I found it to grow bigger. It has to grow less. Yeah. She's actually learned something in her life, which, like others were saying, which friendship, minimal sharing of information. So I think she outpoured everything to this friend. That's another thing which is destroying her big time, because
Why need trust? Trust. Trust is a very important ingredient in relationship and is a very fragile thing. Yeah. Once it is shattered, it may take long, it may not get recollected. So, in short, whatever feelings she's expressing at this moment, she must not blame herself. She's in the right direction. Yeah, and she has to accept it. You're right. Accepting it will take time to get there. It's grief and loss. If you look at the stages of grief and loss, she's still in a denial mode. Zvakaitika here izvi zvechokwadi ndini here zvechokwadi vanhu vanoti kudii zvechokwadi ndinganga ndiite zvakati. It's normal. Okay. But with time, she's going to rediscover herself and use her potentials and whatever she has. And she has learned something in life. You don't have to trust a person to that. If you love something, if you need something, leave space for disappointment. Ukazasikisa kapu yako yerudo pamunhu wese kuti inofashukira paunodisappointinga painocracka, everything falls apart. Leave that room for disappointment. You'll be prepared for it. Yeah. Right. I've got a question. Then she'll ask you a question. Right. How best can she safeguard the daughter who is 11 years, who grew up from day one until this juncture, knowing mom's friend as a mother and calling a mother and being raised by her because these guys were friends? So how can she safeguard her daughter in this kind of a situation? Thanks for that question. Who is more important here, the daughter or a friend? The daughter. The daughter, Nditika. Yeah. Learned things can be unlearned. Mwana akutokura at a stage yake anotonzwisisa. She may not get to the cracks with exactly what happened. But this is a mother who needs to protect her own child. Yeah. And she happened to be honest with her. Okay. Mwana look here. Ndomamiri angakaita zvinhu so but now pane change of circumstance yakaitika. Therefore, isusu achakwanisa kuenda kuauntie or kuona auntie more often as we used to do. Yeah. Whenever it permits, we may go here and there, but at this moment, Tarijus, she has to be honest, because she has to protect her own child. Okay. And the one that's on go chocolate. One of them discovers in Wega, one of them chocolate, because they are the parent and the caregiver. You know? And then one to general mama could avoid that because mwana achazivi ninge safety yake kuti akasauzwa mwana anogona kufunga relationship it is what it was before. And now if she engages this lady who akasunzira mai yake banga outside who akapiwa chinhu poison or something like that, you can be honest with the child. No matter she cries, no matter she what, but at the end of the day, you got to be honest with your kids. And if you're honest with your kids at this stage, they'll learn to be honest in their own lives as they grow. Children learn what they live, and it. Yeah, you should just have to be honest with your child. Very honest. Okay. The third question, because she has highlighted that she's having these flashbacks when she's at work of seeing a knife being held, the flashback of the incident of when the friend took a knife, threatening her with a knife. How can she overcome the flashbacks? This is a criminal act. And it seems so far it has affected her mentally. Yeah. Which may stay with her forever because it's a criminal act in Komadeo. I tell you that what's in Amaidens and it. Yeah. The Amaidens that was there before Bangara Sumutswa is now a different Amaidens after Bangara Sumutswa. Okay. So what I'm saying in short, she has lost a piece of her life, an element of her life. Okay. Right? Which this one, it's a serious matter. This is where I was at Dr. Love and which our counseling. Yeah, that was Dr. Love. Yes, but you find that as much as Amaidens is trying to protect a friend, but she protected herself enough, not enough, because already my flashbacks
it's part of mental health issues. So depending on counsel, I just allow to advise but it's a serious matter. Because as I'm saying, the Amaidens that was there before the Bangara Sumudzwa is now a different Amaidens after she actually feels she's died a little bit. Yeah. But so wait. No, okay. But I think what she was saying is because she felt she didn't want to make it a police case because of their friendship. And now she feels good if she goes and try to say, like what you're saying, it depends on the counselor that she's going to encounter. If they're gonna say, okay, report it, she feels good because there's no evidence where one can say, because it will be your word against my word to say I raised a knife. I will say I didn't raise a knife for you. Right. So she I think she's feeling in the sense that even if she wants to move forward with this and say, okay, this is what happened. And when they are being brought for questioning, the other person is going to say, no, I didn't do that. Where I think this is where her dilemma is, like, how is she going to prove that this knife thing has happened? This is the way I'm just analyzing the situation, because for her to have the flashbacks of what happened is the trauma, which like exactly what Dr. Lave said and exactly what you're saying, which no, she needs proper counseling, to see a proper psychologist. She needs to go for a proper therapy, and she has to conform and find herself again, like yourself. She has missed that piece of her. So for her to get that piece of her back, for her not to have these flashbacks, she needs a proper counseling. But how is she going to do it? Because she's afraid that maybe, since it's not recorded, there's no evidence, the other person might be vocal and say, you know what, no, turn around and say, it's who did this to me, or I don't know. So maybe this is where her limbo is. How is she going to go about it? Okay. So in professional terms, usually it's said that confidentiality is not absolute. Yes. In as a professional, you can tell something that do not endanger your life. I've got an obligation to report it. Yes. Vangomana counselor, no matter what one can I turn out pane death or life death or life. I don't determine out. No. As much as you're saying it's confidential, I have to disclose this. Yes. All right? That's one point she has to know. Number two, it's always said kuti munhu kana aine dambudziko, munhu wese, even myself, yourself, right? Kana uine dambudziko unogona kuine solution kudambudziko rako, asi chaunongosina ma-resources, right? So the aspect of these problems are maidens. Imimi ndimuri kuona ma-flashbacks and whatever. What do you think can help you? That's the starting point. Yeah. Because what a leader in what she thinks can help her, ask people around her who then support her to find the resources. She's an adult whom we cannot give a prescription, right? Yeah. It's us. This is person-centered approach. I'm just scared of the people. I'm just scared of them. Now, I can see, like what I said, your situation is still fragile because it's at early December. Today is the 31st. Yeah, we've just getting to the 31st. Whether that December was the middle or beginning or whatever, but it's very early days. And that feeling, it's normal in a situation is like a case. It's normal. Perhaps if we're going to talk to you in 3 months to come, to ignore it because it might get me in trouble. What happened? It might get me in trouble. So they told me to just ignore it. Some people, they told me it might get me in trouble. I just leave them alone. It depends. When you say some people might be
it's too generalized. Who are those people? And when they say you get into trouble, what do they mean? Because at the end of the day, it's about you. It's not about people that are saying you get into trouble. It's about you. Can I ask you, my Denzi, if you don't mind, if the moderator, the convener can allow me? Yeah. My Denzi, what do you think can help your situation, or what do you think you want to help your situation? I'm trying to say, can you lead yourself? Can you lead us in what you think can help you? Maybe ndikataura na someone about this issue and not making publicated, like just talk to someone like a counselor, and I don't know. I don't. Sorry, is Kolamu US? And Dina, I don't have anything against these people getting along with each other, but what they did to me, it destroyed me. For now. Sorry. Okay. So that's a good starting point, my Denzi. If at this moment you've got this panel, I don't know, so I'm reconnected now with a dear on a Dr. Love and the like. Let's start with that point. One of these panelists is a starting point. One of people like us, Dr. Love, one professionals, not professionals. So you want to animate at a personal level, one-on-one, right? Yeah, and try to gather as much as what support do you think can help you? What is happening to you? Because as you said, you cannot disclose because this is a social media whereby everyone is listening and the like. Yeah, you never know whether there's relatives of the person who is listening. We don't know because it's just open to everybody. So moving forward, I would suggest find any one of these panelists kana kondwena elder dewa wana wese wanatete waripona nabamkuru wese waripawo wamunoziva kuti munozivana naye motaura now at a personal level to begin with. And then earlier on you mentioned something like that, well, I'm a Christian. No, forgiveness, if you have to forgive somebody, doesn't necessarily mean that you have to reconcile. Get the point, yeah? You don't have to eat on the same table because you're a Christian. It doesn't matter. It does not work that way. Yeah? So you got to make sure that you separate those issues. That's what I said. I forgive them. Whatever they want to do, if they found love in each other, maybe I was a way for them to find love. You never know the ways of God. So I don't hold anything against them, but it was just a betrayal. My Denzi. My friend, what she was My Denzi. My Denzi. Who are them? Who are them? My ex. Are they your ex and your friend, are they staying together or they parted ways as well? What's happening? They're together. Oh, okay. I said to you, it was 2 weeks before my my ex was going to see my parents for marriage. So okay, so your ex. That's how it is painful like that. It was only 2 weeks before he was going to see my parents. His sisters were in Zimbabwe. They were going to say, "Oh, Tawia, you know." Okay, so you're saying, Kuti, 2 weeks before Vagunorora, right? Yeah. That's when you caught them. Yeah. Then when you caught them, your husband or your husband to be opted to go with your friend. Yeah. And they're together. Wow. I don't know, panelist. We have the better power on this one. My Denzi. Yeah. Are you in the US? No. No. She's here. Okay, I thought it was here because for therapy, but therapy, they do not deal with the other party. They'll just fix you and you alone. It depends with you. No police record, report, nothing. They'll just fix you. Okay. But you can disclose to them when those are taken, and then they'll fix that part. But it can be taken, that fear can be taken away from you, and then you can hear that
not a vocal person. I'm Yeah. just Yeah, but quiet. I therapy, don't talk they too know how much. to fix you. They all know how to fix you. It doesn't take even long. 3 months, you got to kanganwa mishaki. But I was supposed to be married, about it. and my friend said, "No, you can't be Hold married. on. Let me take this man." Maria, end up on mute. Oh, yeah, 1 second. He's one Thanks. person in Kutika. Don't even you shouldn't even because it's not your fault. And laugh about it. It might pain you, but some pay that chance, for you to break down to this extent. No, I don't break down on him. Yeah, very true. They're not worth your pain at all. Ndakambloka even friend yangu yacho yandaifunga friend ndakambloka number yake handichatomboiziva kana akandifonera ndotobvunza kuti Yeah, ndiani that's because good. handisisina number yake. That's good. Okay. Hold on. Mugoma, what do you want to say? What advice do you want to give? Then I'll give another person a chance. What do you want to say with my Denzi? Mugoma, Chris. Is this directed to me? Yeah. Well, what else do you want to ask here? Then. Yeah. Like the previous advice, my dance just knows that it's about her to begin with. And I think I actually said it earlier on as well. She has to think about herself. Yeah. All I can say is just in line with others, what others are saying, that she needs to find someone to confide with, someone she knows professionally, like yourselves and the like, and talk to them about what she wants to do moving forward. And perhaps this subject can come back again, turn out to upper stage if there's any other challenges that she's going to meet. Because we cannot exhaust it. She's a person in a dilemma after these things have just happened. This just happened recently, and she's still in the first stage of grieving and of grief and loss. So that's all I can say for now. If it's helpful. Okay. Thank you so much, Mugoma. Right. Imi muripa ma panels up, which Bade Madara, I know you want to say something. Right. Auntie Maria, how are you? Good. How can you help my Denzi? Ina hangu maonero angu nekuzotaura kwavaita kuti kuzoripota nei ndaona sekuti munhu pamwe vanga vachidanana naye wacho iye achida kuvarora munhu ane simba ndichimaona saka simba ezin kuti she cannot report it. Noze unogona kudanana nemunhu kuti ane masimba ekuti chero akakuitira zvimwe zvinhu zvinonetsa kuzviripota. Okay. Because unenge wakutyira iwo upenyu hwako. Then panyaya yemwana ndachida kuvabatsira kuti kutoudza mwana kutori nani kana ari musikana kutoshimuudza kuti ndo zvinoitika muushamwari. Nekuti mwana iyeye achapedzisira pamwe atotsvagirwa zvekomba kana kutosvutiswa iwo mutoriro wakauya negodo ramai ava vazovatorera murume. You never know. Nokuti achangonzi uya pano kungoti ndakwenda kuna anti as usual. Hausi kuziva kuti chii chavagadzirira mwana. Saka kutomuudza chokwadi nekuti mwana wako you will be with her for the rest of your life. Shamwari dzinouya dzinoenda. Shamwari sezvambotaura umwe mutaura atiko shamwari dziri kuprimary. Kusvika pagrade 5 ndo panogumira shamwari. Kuzoti 6 7 uko pa16. Hadzisisiri shamwari dzatongowo mhandu. Endewo zveshuwa vakadzi nyaya yedu yekuti kana taitirwawo zvakanaka tofamba tichitaura. Iyoyo nyaya ndo inotokanganisa zvakanyanya nekuti ndo hwani yakutopa vanhu kutoita mijolo iyoyo yakungoitika. Because unenge wakungoti munhu uchimutarisa achipfuura apa sokwadoziva kuti munhu ndakambonzwa kuti kumberi ari ngandizana. Obva wasejuisa munhu uyu akatosejuisa munhu uyu uyu murume uyu anga ari genuine nokuti shuwa kusvika munhu asara ne1 week kuti akubvisire mari kuti akuroore munhu anga atori genuine. Asi ava vasisi Maria vazoona kuti munhu angaendi nezvaaindiudza zviya regai ndingodi ndichingoti kana achienda ndichingomuonekawo ndo pavabva vazobata.
but haicharipoteki manje because munhu wemutemo kana kuti munhu wechiameno hazvitoripoteki nekuti chero iwo kana munhu uchida munhu ungaregedza munhu achibata banga ugonyarara utadza kuti shamwari wangu takashaisha paya takashaisha umwe wedu asi haungazomubatiri bangasvi akuti kudini haina kugarwa kana dare nyaya iyi kuti abvunzwe kuti wazobatirei banga umwe wako 10 years. Saka kutotaura kuti pane nyaya itoripo hombe kuti haichatotauriki kutaidza vanhu havakabva kudhaka vachiri kubanda vachitobanana kana kuti uyo akaita godo akatorera umwe wake asi hazvichatauriki ngendaa why zvisingachatauriki because paakutotyiwa kuti zvinozobuda mumapepa kuti vanhu vakazotadza kuroorana paya nekuti kanga azomutorera munhu akazobudiswa banga hazvichatotauriki asi uyu ndiye haane tocha haakusara ari chiona maflashbacks atoo mhondipo paya kutaura chokwadi maidenzi apapa kamwe kapati kavo katovawo neumhondiwo anonzi pamashoko avoti ndikasangana naye mustreet ndinogona kumumhoresa kana akandimhoresa zita rake handidi kana kuriona parakanyorwa imi kana usingachatodi kuona pakanyorwa zita kana kuti bhaindeni ukatopaona kana chererumwe munhu unototi zita iri ndiro riya asi rakatosiyana vataura Dr. Love vakati vakawanda vanhu vane zita iroro but zita iroro manje chero akazosangana chero nemunhu ane zita rakafanana nairoro chero mustreet zvinodzoka futi anotanga kuona banga riya saka naye akutozofanira kugara ari charged pandichasangana naye akada kundida inini ndichamudai saka ndataura kuti vachapedzisira one isaidza vachaurayana vakadza vane achatouraya umwe chete kana nyaya iyi vakasaita counseling kana kutochinja nzvimbo kokugara vasagara vatosangana because vachapedzisira aidha vachahairana mamoyo nekuti zvinorwadza ende it's too early December hapana kana kuti titi mwedzi hausati watokwana zvawakati mbembembe zvichiri kutomurwadza kusvika pakuti zita remunhu hadi kuriona mukati make matoonevumbe mwoyo kuti ndikangomatawo kana foshoro ndikangomuona chete zvikumutema paya ndakabatwa nehasha handina kukwanisa kudini ndakazvivharira mugwara ndakazvivharira mutoilet but mukati make deep down in her patooneka portion kari mumwoyo kane hasha dzekuti musi wandichamubata ndiri pangu ndega pake papera then macho kwangu ndekuti one chengetedza mwana wako wotomuudza kuti shamwari yako ndini mai vako vana ngaifuti dzimwe nguva vanotororana kuti zviri kungoitika onekani mai chaiwo watorosiyana vachirava nemukasha zviri kuitika wani kuzoti shamwari idi saka mwana wako dzedzeka muchimutaurira kuti mwana wangu shamwari zvichitosiya ava vachatotaurwe navo kare wani vakuru vaitaura kuti iko mukangonodya kwabanimino mapera mukandodya kwautete peri papera vana vaiteerera wani vachitoziva kuti babeni vanoroya kana chero wakatipa shuga hatitambiri saka chazoshandisa chii kuti audze mwana wake izvozvo zvinhu zvaingoitika kare kuti musanodya chero mukatambidzwa chii vanhu vaitozoita zvekuti vabereka vana vavo wakuchibatisa chinonhono chiye chinonzi chinonho chero mubhazi mwana aiti akadai ruoko rwake aidzosa kudai makamubatisei takamubatisa chinonho kuti asangodai maoko zvaiitirwei saka ngaachengetedze mwana wake ngaatomubatisa chinonho kuti hakusisina ukama hwakapera because of this because achabvunza kakuti angova ripi ndochekutanga chaachabvunzazve plus moti mwana ane 11 years akambonzwa zvekuti kuri kuitwa marooro nei haazobvunzi kuti mucharoorana rini naanko atokura 11 years kakutoziva uye usankuva vachazomudaidza kuti vozotomumesa apo nemwana yeye saka chengetedza mwana wako isa mahapwa kudai kuvharira mwana wako kutomuudza kuti vanhu ava vari 2 havatiiti vakakudaidza don't go vakakupa chinhu usatambira kuchengetedza mwana wako iwe wacho wochitoenda paanda counseling yekutoziva kuti uyu munhu atoita izvozvo asi kuti iwo kuti uzvichengetedza cheredza kuita mentality yekuda kutomuuraya unosenda mujeri vakasara vakachata
ukazoona newspaper uri mujeri yemuchato wavo. Saka bora uchiita shoma utsvaga counseling uchiita shoma chirengedza kutarisana izvozvo kana kuchifunga kana zvichitobvira kunyora munoona kuti andinoyafarira munoona zvavanoita zviya kana umwe munhu akaita obsession anotora mapikicha azadza imba yese kuti mapikicha emunhu waari obsessed naye kungopinda murumu kudai iro zita rekuti magimagi kusvika zvapera musoro mako rinogegera rizame zvinopera zvinombomizopera zvega unokarambwa wani kuti unanga mune mwana iyeyo kuti wakatozvikanganwa watovakanganwaka hatine time. So give it time. Don't blame zitaregedzere ngane mumusoro mako imwe uchingoti hazvinopera zvinopedzera zvangopera zvega. I think your contribution and that's that for you. Okay, thank you so much. By another professional. Auntie Togo, how are you? I'm good. How are you? Good. What's your take on this one? Compliments of the season and welcome to the show. Thank you. Take ndichava professional and then personal. So ndangonzwa pekuti my friends and vanhu vanoita zvinhu zvinotyisa. And I thought, you know what? I'm one of those people are not my life experiences. In actual fact, that's what therapy is all about. You use life experiences to learn from them. And it. So 5 years ago, ndaishanda ku University of Minnesota. Sorry, I'm going to make some noise. I'm shitting. Okay. Sorry. And then somebody came. Akati, Auntie Petra, munhu yari kuda tsamba yeku-immigration. Kuti akatraumatizwa chichi naMugabe. Nyorei tsamba yangu. Anti munhu anenge achiziva kuti you're a professional. And tsamba inenge iri signed by a professional ikaenda ku-immigration nyaya inenge yadi yasimbiswa ndede. Mune zvakanaka. Come 5 o'clock. Munhu yaramba kuenda kumba kwaaigara. Zvikanzi aiwa Auntie Petra munoziva kumba kuye kwevanhu vaya vanotaurisa chiregerai ndene ndorara kumba kwenyu. Ine ndikati no hazviite. And ndikapedzisira long story short munhu uya ndatora ndaendesa kumba. And my heart just kept saying munhu yafa kugara panapa. Saka nandine ma-nuns andinosishanda nawo kwandinoendesa ma-street workers vanenge vasade kushanda in the streets. Vanamutora vanhu vanamuendesa ikoko ndikati aiwa chigara panapa. Unbeknown to me, pandakabuda ini ndichienda kubasa. Those 2 hours. Bonde rakatosara rikatsva. Haigona zvokuseka. Munhu uya Auntie Petra, hey chichi Auntie Petra, inanzi kutoziva kuti ndatova ne-sister wife. Fast forward mumba mama kanyarara, chiita zvinhu zvedu chironga zvinhu zvedu zvakanaka. Murume slowly started changing. Until about 2 years ago, zvatova zvibhakera. Maprista akutogara ari pamba. And then somebody started writing letters to me. Ndikunamatira, if only you knew, chichi. Koya, chichi kuitika nemukadzi uyu. Hapana paipai, chichi, hapana chi. Akandiona, Auntie Petra, ndaona amarula ndatobva ndatokutengerai chichi. Fast forward, abuse yanyanya manje yezvibhakera. A neighbor ndiye akazonditi, uri kuzviziva kuti uri kuurayiwa here? Iwe unoti uchibuda pane mukadzi anoswera akarara mumba mako. Mukadzi wacho akaita zvakati. Inini apa ndini ndakutonzi ndibude in my own home. Zvishuwa ndakatopeka kutoenda. Ndakutoti ndakuenda. And then something just made me stay. I won't go into details. This was somebody one day when ndabatsira ndikatodzingwa basa ku University of Minnesota because of that story. When they found out kuti ethically I had gone with a patient kumba kwangu. Saka ndadzingwa basa. Murume hachada kana kundiona. My house that I work. Hold on. So when you helped this guy, this woman. Was it a woman or a guy? It was a woman. Okay. All right. Saka ndamubatsira. Ina ndakuziva kuti paramba kuenda kumba kwaaigara. It was all planned already.
anovhaira anazviona kufunga kuti angagoya So the guy who was coming to your house was who? The woman was coming achitorara kumba kwangu during the Nemurume wenyu imimi? nemurume wangu neighborhood yese yakatarisa. Okay, let's now I need to get the gist. So you helped mukadzi kubasa kwenyu, right? And you tried to find accommodation for her and she said no. She said no. Take me to your place. Take me to your place because Okay. akusikuita uku Akusikuita. vanotaurisa inga Okay, cool. wakasvikira inini ndokwataita svikira. Okay, cool. When So we you came. took her to a place Yep. where your husband was. Where my husband Right. was. Ndokubva tatorara. In all innocent, not knowing they are gonna date. Bonde rikatsviwa aiona zvekuseka. Oh, okay. Now From it that makes sense. day, that window iyoyo nokuti inini ndaishanda ende taigara padhuze nepayunivhesiti pacho. So I Okay. actually kubasa ndaitoita zvokufamba. Nobva muti after 2 hours come apa ndaingoda kungonosvikoita zvandaida kuita then take her kumanuns. Paakazosara uya osangana neni kumanuns bonde rayo ratotsva relationship yanga yatoitwa established. Okay. Then she started changing goalpost. I don't wanna go. Okay, now I got it. So Okay. from there a relationship was established. I didn't know. Literally everybody anogara mutown medu knew about it for 5 years. 5 years. Saka isusu tichigara tiri mumba tiri 2. Inini ndaiuya manheru. Iye aiti akabva kumachembere kwaaishanda oswera akarara the whole day. So because she had access to everything, including my study mumba, I was like, why ndaingonzwa some stories this is straightforward but in a bit of truthfulness at times. It was because we live in the same house. And murume akuona kuti I think uyu ndizvo, but kuti plan yedu ifambe, we have to get rid of this one. Meaning you? Inini. Aiuya maprisi ototaura kutoti iwewe musikana iwewe ndori kutoita zvokutotamba iwewe. Ava vanhu ava vari kutori murume ari bho manje iwewe ndori kutonetsa. Handina zvokutaura. All I can say, why did I call? I'm just saying vakadzi muna ngwara mudzimba umu. Not every person is loyal to you at all. And munhu anokusekerera ndiye anokuuraya. Paneka vanhu vanouya vaya from kumba voti ndikuda kubva ndatosvika ndichidriver Benz ndichitora. Iye kuti afunge kuti you worked hard for what you have. Iye anenge achingofunga kuti ndiri kungosvika ndichingotora zvinhu zvese sezvo. Ende zveshuwa vanotora. I was sick, elder. 2021. I think pane vanhu vakatoiona foto yacho ndikafuta zvezvokufuta zvokuti my doctors were like, what's going on? Ndikanzi ndaita MS. Okay. Noita matest zvikanzi no MS, hapana chatiri kuona. But you are sick. No doubt about it. You're sick. So mazuva apera manje kuti nyaya izoita come to head. Anga kunyatsoita ndofunga anga kuisa pressure kumurume kuti maigurunga vachiziva kuti tiri 2. So she would leave things like in the bathroom, in my bedroom, zvakamira. And then I would go, what's happening? Apana mwana akapamba pana. What's happening? Patikazobuda nyaya and everything. My friends were laughing like, mama, chikoro chenyu means nothing. Ari kutori mbaranzi ndiyo. Nyaya yanga yakamira yakadai. So this is a Zimbabwean sister. A Zimbabwean sister. Wandakabatsira inini. And I'm just putting it out there because some women are shocked. I'm owning my story. I own my own story. And I'm hoping the other lady can learn from this. You know what?
people will always do what they do. Vanhu. She would pandainetsana nemurume airekodha ndeti okata zvaanoda iye ozvipa kuna navamwe vese ava masocialites onzi muri kuona munhu wedu therapist uyu ndikauya panapa inini aitouya. I'm surprised kuti haana kuuya panapa. Aitotaura zvaingotaura. And then I'm like, because I'm always busy, and then handina makuhwa, I'm too straightforward for makuhwa. Where is this coming from? His sister wife was tarnishing my image. Wherever pandaive ndiri ndo paangariwo achishandisa maghost account. So bottom line to anybody ari mumba make, don't trust anybody. Don't trust anyone. And kune vanhu vari ruthless, brutal. Vekuti vanenge vachiti chinhu chese chawinacho ndiri kutochida ende zveshe vanochitora. And I was lucky. Vanhu vandaishanda navo, from lawyers to you name it, people just came around, vakandiita rally around, circled me and did what they had to do. Because they were just disgusted by the whole situation. Vakati hazviite. So are they together? And how I found out, a friend wangataurira, ini ndanotora restraining order, munhu abviswa pamba. Nekuti, like I said, aida kuti ini ndibve. Yeah. Saka zvazonyanya manje. I went, got a restraining order, akapuwa 15 minutes to pack a bag and leave. And then I was talking to a friend, and the friend is like, now it's making sense. She said, they're actually finishing a new house. Well, that's those people. But he would lie. Do you know what he told my relatives, friends? Apa indiri kushanda 16 hours ndichishandira vanhu kuswera vakarara vachidya. So it happens. Gone are those days unhu uya wataite nawo kumusha uya wokuti unonzwira mwana umwe munhu tsitsi o unonyara kuti hazvizi pane vana, you know. Gone are those days. Ndingangopindirawo here ndichiti anditoko ndingati sisi. You know, in the Nogara, Minnesota, University of Minnesota is just about 10 minutes away from me. Okay, I didn't know. Saka handina kunzwa nyaya yenyu, kutokuonai nhasi. Saka musambo svike kuti nyaya yenyu iri kuzikanwa neZimbabwean community iri muMinnesota, be it Minneapolis kusvika kwana Bemidji hakuna. Ingori chiseko chiduku ichocho. And azvinei, we will, if you need my support at any given time. Ini ndinozvigarira ndiri one, ndakazvinyararira ndakadaro. But I am here if you need to talk. Asi number yangu inotanga na 651, haitanga na 612. Ndakapiwa St. Paul number. Ndisingadi ndichida, but ndinogara muMinneapolis. So at any given time, if you need somebody to talk to, somebody to kumbotaurawo, kukurukura nokubwereketa, ndinozvigonawo. No, thank you for the offer. You know, any support is most welcome. But to be honest, ndakaita lakire kuti those who knew about it, vakango ita move in, and you know, I'm glad to say I'm in good hands. Takutozvitoro edu fine kutoti, you know, pachivanhu, we don't do that. We don't. And so when you get people who do that, you are like, you're learning. And you stay away from such people. So at the end of the day, kwatiri isusu as a family, trukuti good riddance to bed rubbish. It's just as simple as that. Because and the reason why why I called in is therapy helps. Talking to other people helps.
but hakuna chinhu chinobatsira more than loyalty. You don't buy loyalty in life. You don't buy, you don't buy loyalty, and you don't buy integrity. You know, pane vanhu vanoti if you throw knives in the air, always know that there's one for you. As a result, when you live uchiita zvinhu zviri brutal kudaro, mangwana uchada something or someone kuti akuite step in. When you really need them, they're not going to do that. And as a person, muna abva pauri, so anenge achitocreate an opportunity yekuti you grow. That's therapy, one-on-one. That's a good opportunity yekunyatsoita growth, personal growth. You know, the friend actually laughed. You can say, muri kutaura kuti saka matorerwa murume. Ndikati, I don't know about kutorerwa murume because haizi mbwaka inonzi yatorwa. Munhu anenge aita zvinoenderana naye iye ipapo in the moment. Ma-decisions ake iye anenge ameka because zviri kuenderana nema-needs ake iye. So we should respect that. When munhu ukanzwa chikuti even before muchato achiti I'm going, yes, it's painful because anenge could disrespect. It's very painful. But once you really sit down, ukanyatsofunga, munhu will always do what it suits them, not iwewe or your agenda at the end of the day. Ukawana ndosaka vanhu vachiti makorokoto. Ukaona munhu anokuroora mogara pasi moita 52 years. Vanhu vanenge vachiti makorokoto nekuti it's tough. It takes integrity and it takes munhu anenge achida kuvapo. Saka ukava imbwa yekuti every motikari yapfuura unoda kuteera. There's nothing anybody can do about that at all. And lastly, what a bad man can only do, or woman, is to keep space. Block a good person kuti auye. It's just as simple as that. Because unogara naye, and I did for 5 years. Unoziva apa ndiri kushanda nevanhu vari ma-domestic situations, ndiri kunyora ma-reports. Inini ndiri kuenda kumba kwandiri kuna abuse. Do you know how difficult that was? Yeah. And when it spilled out within my circle, my lawyers, my therapists were like, okay, now this makes sense. Now this absolutely does make sense. So what that says is, unochemerera munhu kuti dena ndarorwa nemunhu uyu. Are that abusive? Because that's psychological abuse. When somebody ashitadza kuti, you know, how I'm treating somebody's child, that is wrong. Physically, achakudaro futi. What you have escaped years of hell. Usatombochema zvako, geza zvako zvakanaka, tanga kuita step out, nyatso tanga kunakidzwa zvako. Because you have escaped ndikutaurire hell. Because hakuna chinhu chakaipa like a person without integrity and without loyalty. Atokurakidza zvaari kuti when the chips are down, they'll throw you under the bus. Zvakangonaka futi. Saka zvokuchema kana kuti chichi, you meet somebody else who will marry you, love you for who you are. Zvokuti unotozozvikanganwa. And lastly too, people, we don't actually give ourselves time to grow when we are with abusive people. Here's what I mean. Unozviziva here kuti from neighbors or within circles, panenge paine vanhu vanenge vakatarisa. Vachitoti, munhu ari kuabuse this person, if only I could get a chance. If only zvangu, just a chance, that's a good person. Because not everybody is going to hate you or agree nezvinenge zvichiitwa nemunhu iye. So when you give yourself time, you know what, it is what it is. Let me move on. You'll be so surprised of the opportunities that open up. And this is talking from experience and talking from having gone through it this past 6 months or so. You're like, what was I doing? Ndandishitonyadzisira ndini kuvana vachinzwa kuti at my age ndiri kuswera ndichirwa nemunhu pakati peAmerica. I mean,
That's disgraceful. And unofira unoziva kuti another thing, vakadzi tinofira nyaya yekunzi maybe wanga wakaroorwa before, zera rako iroro uchirambana nemurume kuti zvaita sei, saka you're the one, because within the African culture people have a tendency to point at the other woman, at the woman, kuti iwewe you can't keep a man. Aizimbwa inonzi you can't keep him. Muno mune makafanana nekuZimbabwe, murume akafamba nebenzi Range Rover, akava negood job, akava nekasmall business kanongori nekabusiness card, anozvarirwa muno. Ask anybody anogara muAmerica, they will tell you. Anozvarirwa nekuti munhu anotonyatsokuudza kuti he's going to pay maintenance. Muno they will chase you kusvikira waibhadhara. He's a walking one. Mirai ndikutsigirei ipapo pandaishanda place ka ndakanzi nevasikana vanhu vatema vasikana vaAfrican American vai maSomali nei vakauya vakanditi ko chingonditi not only one musikana, vasikana 6 vandaishanda now at different stages and different places. Vachiti just one kid, you won't worry about anything. Ndini ndinochengeta mwana ndo ndanzi nemufana wanga aripo padhuze neni, ipapo ndanga ndatanga kusvika hangu kuno ndichiri wet behind the ear. Zvakanzi no, vari kuda kuti uitei, vari kuziva kuti uri kuenda kuchikoro, you are going to university, you are going to do something about yourself, and they want kuti kana wava nevana vaitisa nhumbuka, maintenance easy, unoendeswa kujerika kana wakasaibhadhara. So that was unfortunately my experience. So aiwa vataurawo sitoko vataura ipapo. Okay. Mira, Dr. Love. Mukoma Chris, what do you want to say to Vadanguita Repa China Takadaiso? You Titsigara Repa. Thanks for the opportunity, but I think all has been said, and I'm sure my agents might be saturated in information at Barcelona. But we're quite happy we're around if she needs further help. Yeah. And she needs to be supported through the processes, yeah. The other woman came in, and I want to remember. Yes. It's quite sad. I mean, when you hear these stories, especially women, I to be honest, I don't know. I cannot judge, but it's quite sad. We are dealing with 2 cases and very similar. One in States, one in the UK, and being betrayed by their so-called best friends. So, how can you get? Cases can be similar, but how to cope with cases is different. People, they react to different situations differently. Yeah, exactly. But hey, we are living in a cruel world now, where I don't know. To be honest, it's heartbreaking. You could see. It is indeed. Yeah, you are trying to be nice, and other people are taking advantage of your kindness. Then it's a little bit weird, to be honest. And it's really quite even my teenagers would say, okay, maybe it's a dating phase where they are trying to find their feet. But you're talking of mature people who understands with what is life all about. And I think that's why this show younger deep. They knew exactly what they're talking about. You can't. I don't know, to be honest. I don't know. The difference is that I can see your emotions that touch even other people around. But the problem is that if you talk from a rational point, so I got to say I'm irrational. The way you're feeling right now is not the same feeling that the person are irrational feels. Yeah. Because not only behavior, no my so this person will never be answered those you're talking from the rational point of view. Yeah, that's true. I don't know. It is what it is.
Mukoma Chris, thanks for joining in. We're looking forward to hear you more. And if my dear wants anything, I'll be in touch with you. Anytime. Thank you so much. Thanks so much for inviting me to this beautiful forum. No worries, Mukoma. Thank you so much. Auntie Maria, what do you want to say? Your last words? Auntie Maria. Hello. Mm. Especially words and so so touching, so hateful. Because very innocent, but then and I would like to say, says about our Zoka, Kitogoshinka, Wotoshinka, water therapy, Unopora, only spell in the Shagaru Kuta with the West. Should counseling. Like Savakuna Vataura, she's like her voice sounded but she's getting there. She's getting there. Vakutoshika and vakashinga. Saka seizvo kungoshinga nekungotongoti self-love zvide iwewe first. Kwazvida ukatanyatsa kuzvida iwe pachako kunachota handingabhizi vine vanhu ndakangonyarara. I have to be me. Ndandichiita pick up the pieces. Unotozororwa neumwe munhu anotokunda kudarika zvanga zvichazoitika izvo. Ende vakadzi ngatisagara muma-abusive relationship nekuda kwekungoda zita rekungonzi mai wangu kana kuti mai chimoyo. Munhu zvide uve iwe ungova munhu anogona kuzviitira zvinhu zvake. I think ndo the way to go. Because vamwe togarira nyaya yekuti kuonekwa kuti murume wangu zvinotodi zvinovabereki vanozotokudii. Vabereki vanenge vasipo pauri kwapiswa kudai. Vanenge vari kumba vakagara. Saka take heart. All will be well. I wish you the best guidance. Thank you so much. Thank you so much. I think that's the thing that I'm going to write on my post tonight. It's about self-love. Mukazenda kuna doubt chimonyo. Muchwana nchesa. It's more about self-love. Right. Tsitsi. Dr. Love. Yeah. What's your wrapping up? Wrap up yangu ndio kudai so. I haven't lost hope in humanity, but this only exemplifies and magnifies the brokenness yatirikunzwa as a people, especially maZimbabweans kwatiri kubva kwatakabva nekwatiri kuendaka makata chayo, because we are living in desperate and disparate and despondent existence, both externally and internally. I don't want to invoke politics, Pano. I see a people who has suffered for so long in so desperate situations and desperate atmospheres. They don't come out looking or smelling pretty. And that is the Nkrikini Anons Mama. The effects and the Nkrikini the direct effects the long suffering yemaZimbabweans tunoti tinokwanisa tiri kurarama, and we put our head down and we are going to survive. The minute we enjoy kana we taste that freedom, tauya kuma diaspora kuno vakawanda wedu, we have not healed ourselves or even taken care of ourselves to take back our self-love yoi, to take back our integrity and loyalty. Chatinenge tongoda chawa kungoti titei tirwadzisewo vamwe. A hurting person munhu anorwadziwa kuwanza zvikuru anoda kurwadzisa. That's what happens kana munhu achirwadziwa, anoda kuti arwadzise vamwe. Ndipo patinozoona nyaya idzodzi dzekuti wasvika mumba makanyararigwa hako, wangosvika wongoputsa zvinhu,
nekuti iwewe wakarwadziwa, nekuti iwewe uri kurwadziwa wakuda kuti vamwe vose varwadziwe. And that to me is where we need to start. Zimbabwe is full of nengirikini people that need a lot of therapy. Hatisazvinyepere hedu kuti we are okay, we are not. Tazouya kumadiaspora kuno, ngatizvichengetedzeiwo. Let's take advantage of those facilities, therapy, nengirikini counseling. Tozvibatsirawo nekuti kwatakabva uko sezvandataura makata chaiwo kwatiri kukwira uku kauko kwakaipa kana takasazvichengetedza. And it doesn't make you any less better or less of a human being if you go and talk to someone that's professionally trained to help you work through your issues, your traumas. You know, it won't make you any less. It will make you a better person, capable and equipped to handle the next the space of your journey. And that to me is what I am seeing when I hear kurwadziwa kuri kuitwa panze apa. It hurts, and we need to take care of ourselves. I have not lost hope. I have hope in humanity. I have hope in Zimbabweans. We are considered and are characterized as people that are loving, that ubuntu uya. But we are losing it because we have been so far in so long and for so long been suppressed and oppressed by our own indifference, if I can call it that. So kuna sisava akawa venyaya yedu iyo inoi, please take it easy. Don't destroy another man's relationship. Let him be happy. You had your chance, and you decided to you decided to let it go. At this point in time, and when the time comes, if it's right time, if it's going to be yours, if he's gonna be yours at the right time, with the right attitude and also the right mental space, you can make it happen. Today, won't put you anywhere near a relationship that is healthy and that will last you long. Noguti, it's temporary. You are desperate. So chill. Take your time. Thank you so much, Dr. Love. Titi? Melaton. Right. You see, this is what we always say about real life matters. People open up, people they speak, and you will find at times you are not alone in this whole situation, because when we started this thing, we were focusing on this our daughters and the young boy. Then Maidenzi came with a story. Then Andy Toko came also with a story. So it's more of saying, you might think that you are alone. No, you are not alone. And the good thing about this forum is we have professionals who are willing to support, who are willing to help, who are willing to listen to whatever you say without judging you, without going out there and putting on social media. Dr. Love, so no. Here we deal it differently. We always try to respect people's privacy and signpost people, the right relevant people who have got more knowledge than me sitting here, because I don't know everything. So we signpost that. We always say, after this show, if you feel that they've been affected, please get in touch. We've got people who are willing to support you for free. Panapa, when we give you counseling, or if you signpost for you, people who give you therapy and everything, you don't pay a penny. They just do it for free for you. This is the advantage
of this platform. The same way we share information, even in Masues, we always give people, okay, there were ones that they were people, they give me information. We come here, we share with you. We never ask anyone for your penny. The only time we'll ask for your pennies is when we ask you to say masters kind of when you are doing the charities repact. That's when we say, oh guys, title problem. This person I would help. And I'm so grateful that whenever we come here and say, guys, this is this institution that you have for someone who needs help, you guys, you always support, and you don't even question with Marachas in the copy, Jesus, you know what we deliver. So on that, as DDC, as packed, as we, the DDC people, you and me, we are so grateful that we are who we are because of other people. And because of that, that's why we always do. Now we are doing 5 hours because we are trying as much as we can to support and make everyone feel safe. Tomorrow, Ndini, Mangbana Ndiwe. So on that note, I just want to say, guys, thank you so much for everything. Thank you so much for the support. And again, if you feel that you need our help at any given time, please do likewise. You know what to do. The number, I've got the number, all the numbers are there. For those who contributed your stars, thank you so much for the stars. And God bless you all. We'll meet again on Friday. I don't know Friday's topic, but I will try and give you the Friday's topic before Wednesday. So follow the page, like the page, share the page. You don't lose a thing by liking and sharing the page. Kana white or free, Master Zako, it will go a long way. So on that note, guys, just want to say, love you all, stay blessed, and good night or a good morning, wherever you are. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Witches Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Depshire Road, Harare, Zimbabwe. Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambusana, fila kuona sana, techi simutirana, ya. Banando bato sangana, techi batirana, banando bato kumana, techi sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts.
yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono yeah. Kubatsirana techitsitsana techiyambutsana pila kuonesana kusimudzirana nekukurudzirana yeah. Pano ndo patosangana techibatsirana pano ndo patokumana techibatsirana Ddc Skool of Thoughts Ddc Skool of Thoughts but Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.